Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Good evening, Muchiko Gabia, ma ọ nwere m obi chai. Ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri Dr. Ngozi Ọrabueze, ọ dịghị onye a ga-eji ma atụ sọ bụ ya yiri ya. Enweghị onye yiri ya, enweghị onye yiri ya, enweghị onye yiri Dr. Ngozi Ọrabueze. Enweghị onye a ga-eji ma ya atụ sọ bụ ya yiri ya. Ụmụnne m echegidere m chegide ha si nwaanyị ka hey imagine ịma ihe ọwụ ibubata ihe a ịma ihe ọwụ ọhụ echenụ ibubata dise survival whistle ịgabiga ihe a gabigara n'aka ndị kọstọm ndị zoo survival whistle aga abata n'ala Biafra. Ama m onwe onye nwere ike iche echiche si elee otu ihe a ga-esi bata n'ala Biafra. Unu ahụna ihe ji distin chai agwụ na ego ole ji kili ya ihe a agwụ na eji ego ole ji kili ya ihe a enweghị onye yiri ya enweghị onye yiri ya enweghị onye yiri Dr. Ngozi Ọrabueze. Ọ dịghị onye a ga-eji ime anya atụ sọ bụ ya yiri ya. Enweghị onye yiri ya enweghị onye yiri ya enweghị onye yiri Dr. Ngozi Ọrabueze. Ọ nweghị onye a ga-eji ime anya atụ sọ bụ ya yiri ya. Asị m nye n'ugwuru ya afọ ke mụrụ Biafra, ọ dịghị ihe kara ya omume nne m ma Chidube nwaanyị ka amamoto m nwaanyị ka ihe a na-akpọ agụ nwaanyị. Ịma ihe ọwụ ime ihe abata n'ala Biafra. Ịma ihe ọwụ ime ihe abata n'ala Biafra. Iche ma ọ dị izi. Maazị Ifeanyị ndewo n'otu imere. Ndewo Maazị Ifeanyị. Sam Jackson ndewo n'otu imere. Chimo Ofoko Benedict ndewo chai nwanyị ka nne m nwanyị ke mụ ụmụ obi ụmụ ya chai echegidere m chegide ma ihe a mere ịbata n'ala Biafra. chai nwanyị ka chai Obieze ị ga-eji ala wee zere mmiri. Ị ga-eji ala wee zere mmiri n'ụtụtụ. Ị ga-eji ala wee zere mmiri n'ehihie. Ị ga-eji ala wee zere mmiri n'anyasụ. Ada dị ọra mma. Ị ga-eji ala wee zere mmiri n'ụtụtụ. Ị ga-eji ala wee zere mmiri n'ehihie. Ị ga-eji ala wee zere mmiri n'anyasụ. Ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị mma. Obieze ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị mma. chai chai ụmụnne m amamoto m si ekwu ihe ka ekwu. Amamoto m si ekwu ihe ka ekwu. Nwanyị ka Chinyere anyị. Obieze ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị na mma. Ihe anya mmiri ga-awụ gị na ndị ezinụlọ gị na nwaanyị a na-akpọ Ada dị ọra mma. Ọ ga-adị unu na mma, ọ ga-adị unu na mma, ọ ga-adị unu na mma, ọ ga-adị unu na mma. chai nne m afọ mụrụ Biafra. Dekwe survival whistle anọ na-echi ya. Enwebeghị Ada dị ọra mma na-akọbere maka survival whistle a. Ụmụnne m ma ibubata ihe a n'ala Biafra ihe o tekiri. chai ibubata ihe a n'ala Biafra ịma ihe o tekiri. Ime ego ole ndị kọstọm ndị obodo zoo ọ dị ka ha na-esi izizi ya. chai nne m ode onye ọwụ ga-anọkọta sị m sọpọtụ na gọọmenti a. Onye ọwụ ị ga-adị ndụ bata n'ala Biafra. Obieze ka unu ha na-akpọ nwaanyị ahụ ọzọ. Obieze gị na ezinụlọ gị
Obieze, abụghị gị akwagide akwa. Obieze. Hi, ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị ezinụlọ gị ụlọ gị na mma. Uringwudungwu. Obieze. Obieze. Ada dị ọra mma. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ada dị ọra mma. Ọ ga-adịrị gị na mma. Chai, ụmụnne m. Ew. Amamoto m si ekwu ihe ka ekwu. Amamoto m si ekwu ihe ka ekwu. Amamoto m si ekwu ihe ka ekwu. Survival whistle have arrived successfully in Biafraland. Survival whistle have arrived successfully in Biafraland. Chai! Chineke nna m. Heu! Afọ mụrụ Biafra. Nne m. Heu! Chai! Nne m. I don't know why enweghị m na-echefukarị nnọọ ime nnọọ. Enweghị m na-echefukarị ime. Enwere very important thing m na-echefukarị ime all the time. Enweghị m na-echefukarị ime. I always forget. I don't know why. Enweghị m na-echefukarị ime. Enweghị m na-echefukarị ime. Enweghị m na-echefukarị ime. Ai! Nwaanyị ka chai. Nwaanyị ji obi ya. Nwaanyị ji obi ya bụ izu anyị ndụ. Nwaanyị ji obi ya bụ izu anyị ndụ. Nwaanyị ji obi ya bụ izu anyị ndụ. Chei, 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 chei. Ụmụnne m, onye unu ma otu ihe ashi mee bata n'ala Biafra. Onye unu ma otu ihe ashi bata n'ala Biafra, unu ga-ama na ọ dịghị izi. Ịma ihe agabigara n'aka ndị kọstọm ndị zoo. Ịma ihe agabigara n'aka ndị kọstọm ndị zoo. Chai! Ew! Nwaanyị ka nwaanyị. Nwaanyị ka nwaanyị. Ew! Nne m. Nne m. Ew! Chim gozie gị. Chim gozie gị, gbaa gị ume. Chim gozie gị, gbaa gị ume. Chai! Chineke mee. Ụmụnne m, unu aga amata. Amaghị m, some people nwere ike ịma. Some people may know, some people may not know. Ịma ihe ịbata n'ala Biafra. Ihe megidere n'ala Biafra. Ihe megidere n'ala Biafra. Hey! Ama m ka m ga-esi ekwu ya ekwu. I don't know how I go use talk am. Ime ihe abata n'ala Biafra. Chai! I so much love this woman. Ka ihe a na-akpọ agụ nwaanyị. Agụ nwaanyị. Agụ nwaanyị. Agụ nwaanyị. Agụ nwaanyị. Nne ka nne. Afọ mụrụ Biafra. Ew! Ụmụnne m, una get me understand. No, you people will not understand me. Ama m ka m ga-esi agwa unu ihe ka agwa. Ihe anyị bata n'ala Biafra. Agwa unu ihe o tekiri. Agwa unu ihe o tekiri. That the form of ihe gbara n'ụzọ erika. Ihe gbara n'ụzọ erika. Ihe gbara n'ụzọ erika. Ew! Izi iwe. Ụmụnne m, cheregodu nnu 1 minute ka m kpọgodu jingo mụ. Akpọbe m jingo mụ. Ihe anyị mebata n'ala Biafra. Ihe anyị mete bata n'ala Biafra, ụmụnne m. Ọ dịghị izi. Ihe ịbata n'ala Biafra. Ọ dịghị izi. Ọ wụghị small thing. Ihe imebata n'ala Biafra. Ọ wụghị small thing. Ka m kpọọ unu jingo. Space ka anyị nọsị n'elu ihe. Na mbụ na mbụgodi ihe chọrọ ime ka Ngozi Oraifese mata ya bụ eziokwu. Ọgbata obi akụkwara nga terrorism, CCF terrorism. Ị nwere idea ada? Ọgbata obi Simon Ekpa. Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. Ị nwere idea? Okay, for editing or Potago. Mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka na eme analyze. Okay. Because enwere ihe some people enweghị idea. Ha just na-agba. Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. Ngozi Oraifese bụ chief of staff Simon Ekpa.
with the chief of terrorism. So Ngozi Olabese nwere question to answer because ọma ihe mere Ọbatobi eji were mee terrorism. O so were support Ọbatobi na terrorism o mere. So ọ bụrụ mụ abụ lawyer, Ngozi Olabese nwere question to answer. Yes. Because mgbe niile ahụ Simon Ekpa terrorize ebe niile ahụ ọ dị eme terrorism ahụ. Ngozi Olabese so ya. Kee ihe o mere. And then Ngozi Olabese they negotiate here that place. Maka chief of staff. Chief of staff to Simon Ekpa, who the terrorists out of CCS. Then Chukwu Nkere alias Isaiah Anyoko, who the finance minister, they will take Simon Ekpa get terrorized and don't terrorize. So which means I feel a terrorism case. One person and her carry terrorism here like that. One person name in no begin to change and begin with a brave one a street, but we showing the mother. I had to away each but the plan terrorists today to a court. What a evidence from everywhere. The chief of staff will be something on I am. Yes. So the court consider me right. Oh, consider me right. Sure. I'm going to invite a phone number. I can for communication. Young one over to be at the plan. I saw the terrorists over to be at them. More results also not over to be when they make terrorists. Okay, we are Chieko, Simon Ejiheko. Okay, we are take a terrorism. So before I just send the agent terrorism, Simon is a terrorist now. Oh, when Catania Simon before I send the Simon they go to terrorist. And when both of also not Simon plan we need that. So Hannah me going Hannah move. If that is what goes around comes around. Sure. Hannah feel Simon I can make arrest one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. And when people are going to profit now, and when the case is something they do, I got to know like I got to know when I I'm going to Chinese pass release day, but I got to know when I oh, dear. Gave him about this particular thing. Gave him about a phone, got to your phone. But communication, even with that person, must say when other people in our plan, because so we is. On that terrorism, I had to decide on it. So, we are here watching them. In the multi years on them, Ngozi Olabese, also be literate or very educated, according to the information they here in a public data. On a Twitter handle, and not very educated. Here, yeah, I want to go. I believe that my education between Egbe. Then Ugo 247. So they give you operate my egg. Ụmụnne m chai ama m ka m ga-esi ekele nwaanyị a afọ mụrụ Biafra ama m ka m ga-esi ekele nwaanyị a afọ mụrụ Biafra ama m ka m ga-esi ekele ya ama m ka m ga-esi ekele ya n'ihe ọma ọ na-emere anyị chai oh God ama m ka m ga-esi ekele ya. How would I greet this woman? How would I greet her? How would I greet her? Ama ka m ga-esi ekele ya afọ mụrụ Biafra. Ịbịakwa n'ime nonsense anyị mere yesterday. Ịbịakwa n'ime nonsense ị mere yesterday. Ụmụnne m biko nụ this baby abịakwa n'ọzọ today. This baby abịakwa n'ọzọ today inye m nsogbu. Ọ bịakwa today inye m nsogbu. Ọ na-ekwe m mere ya eme ya mgbe ọ bụla ị na-enye m nsogbu.
Mma abịanụ biko. Respect yourself. Mma abịanụ ka m just na-egedonu this thing first. Because no one ntinyere etinye. Ọnwụ na ntinyere etinye. Ndị Biafra anya ga-ekwenyekwu n'ozi ka o nwoke nkere ha. Onye ekwenyenu nne ema ife nna ayọ gekwentị ka nne m gekwentị ka yọ ngwa gị. Ọ sị onwekwa mgbe ọ sịkwa m so no by force. Ma ọ sị na ọwụrụgodu na ọ na-achọghị ichi ha. Ma ọmụnwa ka ọ na-agwa na ọwụrụgodu na ya achọghị ichi ha. Anyị emezi na attack ndụ na-alụrụ Biafra n'ọnụ onye aka o si zie and onye aka si zie ya. Anyị emezi na attack. So mụnwa onwe ka ya esi no nne m onwere ka ya esi zie m ozi. Onwere nne m ọkwichi m isi na ị na-agwazi m that na-eziri m ozi zie na m ekwesịghị izi ozi eziri m. Ọ ebe ị na-achọ ịgwa m nsogbu adịrọ ndo nne m ngwanụ. Hello? 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 Hello. Hello, Nna. Good evening, sir. Ndewo. Ya gazere gị. Ndonna. Ndewo na iziolozi I just ugbo na-agbanye television na watch your program. So m sị ka m chere godi ka nghọta isiokwu before I contribute to it. Aghọtakwala na isiokwu. Iziolozi eziri gị. Hapụzie ndị ọzọ onye na-ekwu ihe ọ na-ekwu ya kwuwe. As far as iziolozi ejiri gị. Ọgwụcha ozi eziri m ka eziri eti ime eti ewu onye chọga Biafra. I gave you level ka o nweta Biafra o kwesịrị ime ya. Asa ebelebe nwanne eshile bịa ya hiri. Because ha ịchọga wo Biafra. Мой студент получил $25 тысяч в подарок. Как? От кого? В DeFi это называется... Kaichoga. Ndị ekwugasị onye ke. I don't care. Even na zapụcha ha niile. Even na enwe onye lidiwe anyị. But aga direction ahụ onye settle anyị na-edu anyị side follow. That's it. Ka onye iberibe. Ewu ọhịa nwụrụ anwụ, a useless man. A useless man. Ka m wetara unu new development United States of Biafra nwaanyị ka nwaanyị na-elide. Hapụ ndị iberibe nwụrụ anwụ. Ndị iberibe nwụrụ anwụ, ndị ewu ọhịa. Some of you na afụ ya, some of you na afụbeghị ya. Ihe a dị survival iwo iso ụmụ Chineke. Ihe a dị survival iwo iso. Ọ ya dị ihe a. Onye kwuru Dr. Ngozi Orabeje ya ọ jara m ike. Unu afụ ya ọya nwa dị ihe a. Ọ ya dị ihe a. Ihe a dị survival iwo iso. Click into the like button o. Click into the like button. Click into the like button biko nu. Wow. Thank God. This is our survival whistle. We have it here in our eastern region, in our Biafraland. Survival whistle. You can see it. Survival whistle. On behalf of our USB VPN, Dr. Ngozi Orabeje, that made this possible. Yes, as you can see, we have over 5 million copies of this survival whistle. And this survival,
whistle will help us to fight against the terrorists, the Fulanis that are perpetrating into our lands. Yes, Biafra, we have come to stay, and we are not going to stop fighting against the terrorists, Fulanis. Good. Yes. These are the sample of it. Yes. Can hear me? Yes, good. Can hear the sound again? Oh, I don't want to blow it harder. Yes, good. Chai. Nnem. Ana masị Chukwu gozie gị, Chukwu gbaa gị ume. Ihe dịka gị akọkwa n'ụmụ Biafra, ihe dịka gị akọkwala anyị. Chei. Nne m, Chukwu gozie gị. Ọpụpụ na mbata gị ga-abụ ngozi. O mekwala ya ọzọ. Omeihe ukwu Dr. Ngozi Orabueze emekwala ya ọzọ. Ọ bụ omeihe ukwu. O mekwala ya ọzọ. Omeihe ukwu Dr. Ngozi Orabueze emekwala ya ọzọ. Ọ bụ omeihe ukwu. Ihe ahụ rara mmadụ ahụ, Dr. Ngozi emewo ya. Ya ahụ rara mmadụ ahụ, DPM emewo ya. Ya ahụ rara mmadụ ahụ, nwanyị ka nwaanyị emewo ya. Ya ahụ rara mmadụ ahụ. Chei! Ada dị ọra mma. The whistle na land go. Ụmụnne ọ ga-adị unu surprise. Enwe ndị gị na-asị whistle n'ọkwa whistle. Ọ dịghị izi. Unu ma ịkọrọsụ ihe a na Chineke agwụ na ego ole ihe a emefuru iji gbaa ihe a na airport na seaport. Agwụ unu ihe agara. Ọ ya ji ya ndị custom zoo. Chei! Nne m ihe ka Chineke nna. Riwe ya enye na mụ. Riwe ya enye na mụ. Giri winye ahụ karịrị Dr. Ngozi Orabueze. Giri we ya enye na mụ. Riwe ya enye na mụ. Giri ime ihe ha karịrị Dr. Ngozi Orabueze. Riwe ya enye na m. O mere possibility possible. O mere possibility Dr. Ngozi Orabueze. O mere possibility possible. O mere possibility possible. Mmụọ ka mmụọ. Ana m asị ka Ada dị ọra mma na step her eyes on this whistle. Ka ọ gbavuru nwụọ. Ka obi eze ga-step anyị ya na here before na-ekwuworo okwu ka ọ gbavuru nwụọ. Ka ha na-ekwu okwu whistle a damanụ dị na Imo steeti ya ka ọ gbavuru nwụọ. Mmụọ zipụtara m biko mere m ya. Ya ahụ ị ga-emere m aka mere m ya mgbe isi bịa sị m na m na-ekwe ndị ka otu mmadụ abụọ ya ome na ndị ọzọkwa. Gịnị ka ahụkwa onye ụkọ na obi eze mmụọ ka mmụọ mere m ya anụnụ mere m ya n'ụtụtụ mere m ya n'ehihie mere m ya n'anyasị ka ndị a kapụ njọ da woman nwere isi white ha were ala wee zere mmiri. Unu ma na arụsị a na-egburo mmadụ na nkịtị mana onye were ntụ agba arụsị ewere ntụ gboo ya ọ nwụọ. Gịnị ka ndị live bottle nwaanyị ka nwaanyị nne m chai onye nọ nso mmadụ sụ n'okuru mmiri jụrụ oyi nye gị si gị ṅụọ. Mọmị Ngozi nwaanyị ka nwaanyị o mere possibility possible. Chai Dr. Ngozi Orabueze, I love you too much, yo. Too much, yo. Too much. Yes, love. Organic love ka m nwere n'ebe nwaanyị a nọ. Nwaanyị ka nwaanyị. Hey! Chai! Ụmụnne m, unu mara ihe agabigara. Ịma ihe ya awụ ịbata n'ala Biafra. Some ga-ama, some ga-ama.
Wow. Thank God. This is our survival whistle. We have it here in our eastern region, in our Biafraland. Survival whistle. Can see it. Survival whistle. On behalf of our USB DPN, Dr. Ngozi Orabeze, that made this possible. Yes, as you can see, we have over 5 million copies of this survival whistle. And this survival whistle will help us to fight against the terrorists, the Fulanis that are perpetrating into our lands. Yes, yes, Biafra, we have come to stay, and we are not going to stop fighting against the terrorists, Fulanis. Good. Yes, these are the sample of it. Yes. Can hear me? Yes, good. Can hear the sound again? Oh, I don't want to blow it harder. Yes, good. Ezinne ndewo. Ndewo Ezinne. Hello, Nna. Ndewo, Ndewo. ndewo. Kedu ụmụ Biafra? Kedu ụmụ Biafra? Akwebisi. Akwebisi, one of United Wamkata. Umo Biafra. Ndewo, no. Good evening. Oh. Good evening. Ewem kata. Koti vere nna Hey, Akwebisi. Adị m mma, sorry for the kata nọ na-aṅụ mmiri ọkụ. Ime Nna m oji anọ m ahụ. na-achị. Nna m anọ m ahụ mana mmiri na-ezosi isi ebe a. So, nna hey, nwaanyị ka nwaanyị ụmụnye na mgbawa isi. Libe ya enyela m oo. Libe ya enyela m oo. Ngwanụ, ọ bụ ekwenụ bụ a na-abụ na ịma na enwe m ihe. Nne m nsogbu adịghị na-akụ. Enwere ihe m na-eweta n'iru nwaanyị this useless woman a achọrọ m iweta ka o mere eme, so ya mere m jiri respond ngwa continue na m ga na-back gị up. Okay. No mind that stupid woman. Oh, in Useless short, woman. nna amụọ m ka anyị ga-esi wee kelee Ew, nwaanyị ka nwaanyị. chai. Dr. Nne m Ngozi Nkechi Njerem Orabueze. ịma ihe anyị bata n'ala Biafra, ịma ihe o tekiri, ịma Ime ihe ihe o ji ya tekiri. egbe ndị kọstọm chimo heu nwanyị ka ebe Biafra lekwenụ the whistle ugbu a na-azị akịfụ lenu the whistle lekwenụ nwaanyị fụghị ya lekwenụ the whistle lekwenụ nwaanyị fụghị ya ọwọwụ ise ahụ n'ụfụga enwere ihe dị iche ọ ga-apụta ọzọ na-azị enyela ya tọpiki nne m ama m ihe mere na mmụọ ji eji na-eyige nwaanyị a ijọsụ nọ gbatị ụkwụ ịlabọ ya etete ama m I don't know the reason why. Aminam adịka enwe ihe m kwesịrị ime m na-emebele enidi m ịga na mmiri I need to go in the river obi eze ha Chere nna hapụcha ihe nwoke na-eme na di ya n'obi. abi Buru ya n'obi. Yes. continue ka m mee my baby attend continue. Okay, nna. Okay. Ụmụ Biafra kwenu. Ụmụ Biafra kwenu. Ụmụ Biafra kwezenụ. Anyị emerigo ha. Anyị bụ ụmụ aja anị nna Biafraland emerigo ha. Ụmụ nwanne m ama m ka anyị ga-esi wee kene Dr. Ngozi Orabueze. Nwaanyị ka nwaanyị, odogwu nwaanyị. Isi na-ebu ogidi. Ọgụgụa ụmụ Biafra akwa mgbe ọ gbajuru wee dọrọ mgbe anyị na-ebe akwa
especially nwa bụ ndị nne na-ebe akwa ọbata obi na-asị ebe ka nwaanyị nọ, ebe ka atụnya nwaanyị, gịnị ka anyị ga-eme? Anyị beketa nwaanyị ka nwaanyị Ngozi Orabaeze, Chukwu okike abịa ma o wee weta ya, wee were agụgụ anya akwa wee sị ndị nne ebezina na anọ m ya na anọsi m ike. Anyị na-ekene ya, asị nwaanyị ka nwaanyị onye obiọma, adaọra, nne afọ mụrụ Biafra. Nne m ekene m gị, odogwu ka ịbụ, agụ nwaanyị ka ịbụ. Hey, onye n'ime ha ga-emenwu ihe ime na onye n'ime ihe ga-emenwu ihe anyị mere? A na-asị tọọ ọnụ a na-agba ha ka ụkpaka, onye ga-enwe ike emenwu ya? Ụmụ Biafra, anyị dịkwa lọki o, ka m gwakwa unu, anyị dị nnukwutara lọki. Anyị nwere mmadụ kenebenu nwaanyị ka nwaanyị. Nke ọzọkwa bụ ụmụ Biafra, biko nụ, ọkwụrụfụ n'ọbata obie, unu fụ ọbata obie, anyị niile fụ n'anya, anyị niile kwuru ya, kwụsie ya ike, nọdụ ya n'azụ. Ọkwụrụfụ na onwego ngalaba na ịkọmuniketi, weta ọgbakwa nke ine, ozi ga na-apụtazi nne ya wa gọọmenti. Ọ dị ọzọ ka ọ dị bifo. Biko ụmụ nwanne m, anyị nidiri eje na-eje mma, biko na ya ma agba aka wee chụ ihe na-ata arụ. Ego ka a ji achọkwa ego, na nwoke nwekwa n'ego bụkwanụ mma nwoke. Ego bụkwa mma nwoke. Ọkwa ego ka anyị ga-eji wee chọta, ka anyị ga-eji wee kwadebe awa gọọmenti, ka anyị ji ije ọbata obi. Ọkwa ego anyị nwa na-atụtakwa ka a ga-ejikwa na-eje ije nke nna anyị bụ onye ukwu Nnamdi Kanu. Ọkwa ego ka a ga-eji na-eme ihe dịsị n'iche n'iche. Biko na ụmụ nwanne m, ndị ihe ọma na-amasị, ndị nọ n'obodo onye ọzọ edojisi obodo onye ọzọ. Unu ma bụ ndị n'obodo oyibo, kwunu ka ihe si eme n'obodo oyibo bụ unu nọ. Ka a hapụzie ụmụ nwanne anyị ndị na Biafraland, because some of them na-aba n'ụgbọ plane ka ji aga obodo oyibo. Anyị nwa na-akọwarị ha, ụmụ ha anata akọwarị ha, asị ndị nne na ndị nna na-ekwenu ka obodo si edi. Ọkwa ya ka anyị wetara n'obodo anyị. Biko nụ, ka anyị gbakọ aka nyụkọ nwa mmiri ọnụ ka ọ bụ ụfụfọ, ka anyị wee zọta obodo anyị. Ọkwụnụ fụ ihe na-eme the whole world. Echefuena m afọ obodo some of you people fụ ya ka ndị bụ na young youth si wepụta, ma nwoke ma nwaanyị. Ọkwụnụ fụ ka a si wee ti all their ministers, gbuo ndị ha gbu, tụnye ndị ha tụnya na mmiri, gbaa ndị agba ọkụ, polisi onye ọsọ ata ha n'ọkpa, ifu ka a na-agbasi n'ime na mmiri. Because na ndị minista ahụ ha ata na ha nnukwu afụfụ. The young afọ ha ọrụ ga-arụ, afọ nri eri, afọ ha ọrụ. O wee bụzie onye bụ ya nwa buku, come on, get out there. O wee bụzie ụmụ nwanne m Oje ka iri buku ga-enye ka abụ ha nwa nwaanyị bịa drọ
bịa draw mụ bịa just amụọ m ihe ọ draw si na mụnwa si ara biko ya nwa nwaanyị abeg ya gaba biko na na-ekwu okwu ime ị na-ekwu okwu ụmụazị abịa Yes, I'm understand. Nne m, imagine ihe ịkrọsụ ịbata n'ala Biafra. Ịma na o tekiri. Ịma ihe ahụ eji ihe asa isi o. Ndị mmadụ na-ekiri atadoro mma na ndị otu ya na-efi iwe isi n'ọkwanụ na aska mụọla ha. Chai! Ya Dr. Ngozi Orabueze. Chai! Nne m, ke ha na-akpọga nwaanyị ahụ ọjọọ, ha ga-eji ala wee zere mmiri. Ise. Goddess ọ nọ na comment section. Ọ na comment section. Ndewo nne m, ndewo. Ise. Nne m batanio. Anyị chọrọ ịnụ olu gị. This anyị celebrate survival ways na. Chai! Ụmụ onye na-amaghị ịma ada dị ọra mma na ndị otu ya amaghị. Nne m ama m ka m isi na-achọ ịgbawa mụ. Echegide m ịmakwa ihe ya ịkrọs na ala Biafra. Na ọ dị izi. Ya gba ya from custom ndị izu. Chukwu. Ịgbata ya from ala Biafra. Chukwu okike abịa ma n'ịdị omimi o. Chukwu mụ Biafra n'ịdị omimi Chukwu mụ Biafra nara ekele. Ịbụ onye mụ Biafra na-ekele mgbe niile. Ịbụ onye mụ Biafra na-aja mma mgbe niile. Ịbụ onye mụ Biafra tụkwasịrị obi chio Chianyoma. Chioma. Si anyị nara ekene anyị o Chioma. Ekene ka anyị ji wee bịa. Chioma. Chukwu nara ekele anyị o Chioma. Come and testify. Chimo. Chukwu ịdị ebube. Chukwu na-adị Kano ịdị omimi o. Chukwu ọbata obi ya isi ike. Chukwu Ngozi Orabueze ịdị ebube. Chukwu Ngozi Orabueze anyị na-enye gị otito. Nwanyị ka nwanyị. Chimo Nnamdi Kanu anyị na-asọpụrụ gị. Chioma. Chukwu mara obi anyị o Chioma. Chioma. Chukwu mịmụ anyị ji eje ọgụ. Chukwu ebube dike ebube dike ebube dike ụmụ Biafra ebube ibu ebube Chioma. Ọ bụ onye na-arụ Chukwu ka ọ bụ onye na-agbara ya ka mgba ya pụta. Chioma Chinagbara anyị ọgụ Chioma. Chinasara ụmụ Biafra okwu
Chinazara ngozara bezokwu chioma. Chinazara ngozara beze chioma chioma chioma. Chioma 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 chioma. Ebube ebube anyị o ya wụda ya wụda ya wụda lee. Ebube 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 ebube. Oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ. Oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ. Nna m. Hey. Celebration time, oh, celebrate. Ụmụ Biafra niile celebrate. Celebration time, celebrate. Celebration time, oh, celebrate. Ọkwa unu ma na wụsa anya batago celebrate. Ụmụ Biafra niile celebrate. Celebration time, oh, celebrate. Ụmụ Biafra niile celebrate. Nne m Ngozi Orabueze, nne m ọ ga-adịrị gị na mma. Isi na-ebu ogidi nwanyị. Ada dị ọra mma. Ada na-erukwu ehi Igbo. Ada jebe ejebe ị ga-anarụ. Ịnaba anaba ị ga-anarụ. Ezigbo nne. Ezigbo nne. Nne m jisike 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 jisike. Asị m gịnị ka anyị ga-enye nwaanyị ozuru ya? Enweghị. Gịnị ka anyị ga-enye ya? Enweghị. Just support. Oh, ya nụnụ. Maka enweghị. Abịa na akụrụba, o nwere ya. Abịa na amamihe, o nwere ya. Enweghị ihe kọrọ ya. Enweghị ihe kọrọ ya. Enweghị ihe kọrọ ya. Enweghị ihe kọrọ ya. Just no need support anyị. Support o. Support ụmụ Biafra. Hey. E nwere ego m chọrọ ịgụ. Gụọ anya, gụọ anya. Obi eze ka ihere mee gị n'ụwa. Ka ihere mee gị. Angị na ndị otu oge. Ka ihere mee gị. Ihere mee gị n'ụwa. Ka ihere mee gị. Mụnụ na ndị otu nne. Ka ihere mee gị. Obi eze ka ihere mee gị n'ụwa. Ka ihere mee gị. Mụnụ na ndị otu nne. Ihere mụnụ. Ihere mee gị n'ụwa. Ihere mụnụ mụnụ na ndị otu nụ. Ihere mụnụ. A sị na ọ bụghị Dr. Ngozi Orabueze, gịnị ka anyị ga-eme n'ụwa nke a? Gịnị ka anyị ga-eme? Ee, ọ bụ na ọ bụrụ ọgbata obi ya, gịnị ka anyị ga-eme n'ụwa nke a? Gịnị ka anyị ga-eme? Ọ bụ na ọ bụrụ ha Amalike, gịnị ka anyị ga-eme n'ụwa nke a? Gịnị ka anyị ga-eme? Ọ bụ na ọ bụrụ Ngozi Orabueze, gịnị ka anyị ga-eme n'ụwa nke a? Gịnị ka anyị ga-eme? Ọ bụrụ Ngozi Orabueze, gịnị ka anyị ga-eme n'ụwa? Gịnị ka anyị ga-eme ụmụ Biafra? Gịnị ka anyị ga-eme? Ọ bụ na ọ bụrụ nne m Biafra, gịnị ka anyị ga-eme n'ụwa? Gịnị ka mụnụ ga-eme? Gịnị ka anyị ga-eme? Ọ bụ na ọ bụrụ ọgbata obi ya, gịnị ka anyị ga-eme n'ụwa nke a?
gịnị ka anyị ga-eme ọ bụ Obi na ọ eze bụrụ ka na ihe Nnamdi Kanu mere gịnị ka anyị ga-eme n'elu ụwa nke a gịnị ka anyị ga-eme ndị omekome ke na-agba mgba n'isi United States of Biafra ọkpara Chineke amanyitaghị imegide ha hey nkwa ndị dị ya achọmọ niile ke na-agba USB mgba ọkpara Chineke amanyitaghị imegide ha na-megide nkwa ha dị ya o. onye mere ka anyị bụ onye mere ka anyị bụ onye mere ọkpara Chineke amanyitaghị imegide ha onye mmeri ka anyị bụ n'elu ụwa ụmụ Biafra niile onye mmeri ka Ngozi Orabaeze ka ọ bụ n'elu ụwa lee onye mmeri ka ọ bụ Simon Njọkwa n'ezigbo nwa onye mmeri ka ịbụ onye mmeri ka ịbụ Nnamdi Kanu Nnamdi ezigbo nna onye mmeri ka ịbụ ọgbara Chineke amaliteghị imegide ha ụta ka ọ dị nne m amamoto m ga-esi m gwara gị jos ụdị tin m nidi imewu nhụ ya masị ya nne m chai na Chukwu Ngozi Orabaeze never you mind them akpọba gị onye asụ never you mind them akpọga gị onye Kanu never you mind them akpọga onye Sokoto never you mind them asị na ịbụ niile ya ịbụ never you mind them never you mind them never you mind them oh never you mind them a ga-ekwu okwu kwukwudo onwe ha na ga-ekwu okwu kwujide onwe ha ụta ka ọ dị Ngozi Orabaeze never you mind them oh ọkwa ị na-arụrụ mmụọ ụmụ arụ never you mind them oh asịgo akpọgbago onye iberibe never you mind them never you mind them never you mind them enweghị o mere ha she did nothing to them ụwa lee n'aka Ngozi Orabaeze ụmụ Biafra leele aka ya dịkwa ọcha leele aka Ngozi Orabaeze ezigbo nne m ụmụ Biafra leele aka ya dịkwa ọcha lee n'aka Ngozi Orabaeze ụmụ ụwa leele aka ya dịkwa ọcha ha na-akpọ ya afọ ọjọọ nọ n'ụwa lee n'aka ya dịkwa ọcha lee n'aka Ngozi Orabaeze ụmụ Biafra na-ele aka ya dịkwa ọcha nwanne m nwoke Ngozi Orabaeze ọ ga-adị obi juru m n'obi aṅụrị in short ọ dị okwefu nwaanyị a biko ọnwekwu ihe na analize maka nwaanyị ahụ taa bụ obiọma ịmakwa ihe Chukwu na-emere anyị ọ dị m ebubelanya ọ dị m ebubelanya ọ dị m disia ụkwara short kata m ga-abụala abụọ whether you like it or not ị ga-abụ ya nne ị ga-abụ ya kwacha akpịrị gị ọ dị anyị ebubelanya ọ bụ nwanne m ọ dị anyị ebubelanya ihe chi na-emere anyị ọ dị m ebubelanya ihe chi na-emere anyị ọ dị m ebubelanya ịmakwa na onwe ndị na-abụ abụta ihe je na dazu esizie ya ka ịfụ na chi anyị mụọ anya chi Ngozi Orabaeze bụkwa n'aka ya dị ọcha onye aka ya dị ọcha a na-agba ya mgba nne m ịma ihe ha gara n'aka kọstọm aka ya dị ọcha ịma ihe ha gara n'aka kọstọm ị na-agwa m agwa ndị ụchọ
Adajọ ọra mma na ndị otu ihere eme unu n'ụwa ihere eme unu. ihere mee ha ma ha na ndị otu ha ihere mee ha Obieze ka ihere eme gị n'ụwa ihere mee ha ma ha na ndị otu ha ihere Adajọ Freeman ọra iko mma ka otu onye ka ihere eme mee n'ụwa ha o ihere mee ha ma ha na ndị Adị ma otu ndị ha otu ihere mee ha Freeman Adajọ iko ọra mma otu ka onye ka ihere ihere eme mee gị n'ụwa ihere mee ha ma ha na ndị otu ha ihere mee ha Chai, mmadụ abụchi iknik dị n'inki, mmadụ abụchi iknik dị n'inki. obi na-atọ anyụrụ ịkpọ obi na-atọ ịmara Chukwu ekene ga-emi bọrịbọrị o ekpere Chineke dịrị obi anyị mma Obi na-atọ ekpere Chineke dịrị obi anyị mma o ịmara Chineke na-eme anyị bọrịbọrị obi na-atụ anyụrụ ịkpọ obi na-atọ ịmara Chineke na-eme gị bọrịbọrị 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 ekpere Chineke dịrị obi ya mma ị na-ana n'iru m ngozi nna anya n'azụ ngozi 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 ụmụ Biafra anyị emeriwo anyị emeriwo ekele dịrị nna onye nyere anyị mere ụmụ Biafra anyị emeriwo anyị emeriwo We have it here in our eastern region, in our Biafraland. ụmụ Biafra Survival whistle. anyị ana That's it. onye na-ekwukwa onye a na-asị tọọ ọnụ ya anyị anakwa naanị Biafra o belong onye na belong beho belong to this government pay your due belong if not ụgbọ ayakwa anaghị o ụgbọ na-etizi eti ajọ mmọkwari naba onye mmeri abịago laba onye mmeri abịago laba onye mmeri abịago n'ozugo adajọra njọ kwari naba onye mmeri ngozi abịago onye mmeri abịago ngozi onye mmeri abịago n'ozugo Obieze kwari naba onye mmeri abịago ngozi abịago ngozi ọrabeze abịago kwarụnụ naba oge Chukwu nkere kwari naba ngozi Chukwu abịago ngozi Chukwu abịago naba ngozi Chukwu abịago n'ozugoranyo nne m gbuo onye ọzọ pi gbuo onye ọzọ ọsụkọsụ nwakpi ya biko sugbuo ha selensi onye iwe na-ewe iwe ya biko wee gbuo ha selensi ọsụkọsụ nwakpi nne Greg nọ here. Don't say it again. Say ọ nọ here. Who say men no day? Na Greg, I salute nwanne m nwoke. Mazi, I salute. Talk to Biafrans. Unmute yourself and talk to Biafrans. Yeah, Mazi Humble Lion. I greet you. I greet every one of us too. I'm still on the other program, but I said let me come and say hi to you today. Thank you. I'm happy to have Greg, you. Yeah, Adangazi Rapala. Hey, Mazi Humble Lion, I greet you so much. You are doing absolutely great. I salute your doggedness and your resilience. Easy. My brother, my son work on the government or somewhere.
Oh, My yeah, brother, man. Ike Goro. Everything me. I have to defend this government at all costs. What OBS? Ah, Him ya ku you. OBS. You get OBS like this. Put your buy na she ya body here. Ah, mba no nke ahụ erubere stress onwe gị. Nke ahụ ifọ ya ọnụ. Ifọ ya one on one fọ ya ọnụ ikuku eburu ya gawa. I swear. Rapụkwa na anọ social media onye pụta na-ezuzu maka ị nwere platform ịpụta na-ezuzu. Ọ bụ na ị ga-afụ one on one that idiot ya to useless woman na-akpọ la sober woman na France. Onye ka o rurukwanụ. Ebe esikwa n'ebe onye agabụ esibe onye agabụ onye. Onye pụta na-ezuzu. Ụmụnne m ekele m unu ekele m onye ọbụla nọ na this platform maka na nwana anyị nwoke Humble Lion ị na-eme anyị mma and the government are proud of you and we are in our own way we are proud of what you are doing maka na ọ dịla easy morning night ọ dịla easy maka na for my children of course ọ ife a na-amara ache na onye zuzucha ọnwụọ ụmụ ya mechezi abatazi na gọọmenti bịa riwezie ndị nzuzu ha nwekwanụrụ uche enwere onye na-agwafa Adam nwanyị na ọ nọ afọ ihe megenụ so and o yeri uri ya ma mmiri uri ya Adam nwanyị yeri uri ya otu a ka ọ dị my brother ọkwanye ihe onye ọbụla na-agba mgba ka anyị mekwanụ mara otu anyị ga-esi laba anyị maka na mmadụ atala afọ ebe anyị na onwere onye obi dị mma onye pụta ife Chukwu okike nyegoro anyị n'aka ndị nzuzu na wa you know what it takes to bring this Weso to Biafraland. I'm not trying to derail you. Which I want you to help to solve this problem. Yeah. This our DPM nwanya she's making us proud. Igwa nke bụ eziokwu. Akwa ihe mere since January nsi wee fu otu ife a na-aga. Mwe pụta ya ka ọ dị onye ọbụla wepụta onwe ya maka na anyị nwekwa ihe ọzọ onwere Biafra ọzọ anyị na-azọ maka na yes ifuru nwanyị a make sure na ị ga back ya up si gị mee mistake hapụ nwanyị a gị mee mistake hapụ nwanyị a that she wants to go for what is it called my brother abụrọm maka na anyị tekwala anyị teela ịma na gwara m Achibong na ọkwa ebe a sị na media is power anyị ga-amaziri otu this media si ga ọkwa na space a unu chịkọrọ crowd niile nọ n'ụwa nsogbu adịrọ mana ebe mma bụ Drake nọ anyị ga-anọ ebe a anyị afọ the end of all of you ọkwa anyị nọ na space USB nọ space that divide onwe anyị nọkwa na-elefa agacha chiche same photo matakwa alakpụrụ onwe fa grown up men and women pụta na-ezuzo maka ego ifuru mmadụ uyi ifuru onye ahụ anyị ga-ama na original gị hụ fake ga-ama na fake a na-agwakwanụ mmadụ agwa ndị ga-afụ white akpọ white black onye dị ka oge nkere my brother your last nwa gị ka this idiot mma brain nwa gị dị sharp karịa onye a na-akpọ oge nkere so onye na-azụ oge Chukwu nkere ga-enye anyị Biafra ọnwụ ụmụnne m oge Chukwu nkere ga-enye anyị Biafra ịma na ọ na-esezi foto apụta ose foto si I'm talking with the Washington DC. Yes, they later find out what he's doing with those pictures he's snapping with them. Emarie Biafra Sumeria. They put me na space. Any day gara that Washington DC got say photo with anybody. Biafra Sabanye got dig away the handle of that person. Yeah, na so say photo. I am pumpa the other person. Onye this idiot one akpo gekere Chukwu. From there, Onya Pajuaza, who is this Ogekere? Your people said you have double identity. Who are you? So you can't this idiot to be as a example. Dinka Enyawan and Akwe layers, a boss or rapia. Yeah. Come
ka m gwazie unu nke bụ eziokwu. Akwụnụ fụrụ nwaanyị ndị a niile na-ezuzu. Mana ebere m na-emere m my brother bụ Ugo 247. Ugo 247 afụrụ m ya n'anya. Maka na mụ akwanụ agwa m ndị mmadụ si biko na-akparịkwara the man. Ama m na Ugo ga-emecha ụgbọ onwe ya aka ya wụrụ awụ. Ị na-ekwu akwa m ọkwa na space anyị ka ọ nọrọ si na-eshi o megidere ike egwu ya ọ lakpụrụ gaa zuwa ike. Kwa ka m lere anya fụzi Ugo 247 nọzi na-akparị onwe ya na-akparị ezinụlọ ya. Ugo 247 mụnwa jiri maka based on many Biafrans kwuru maka ife most of them ji na-eme support the USB ịkwado ada anyị nwaanyị bụ Dr. Ngozi Orabaeze. I stood today igwu unu eziokwu I stood today maka na from the boldness of most of India. Ya mere from January to this moment mana adịzi m surprise Ugo 247 bịaziri were pọtọpọtọ nwazo onwe ya arụ njuwazo onwe m ọkwanụ ọbụzi Ugo 247 na-emezi n'ife a ka ọ nwere ife ọzọ. Maazị Ike gwụrụ ahụ ihe a na-agwa gị Ugo ịma a na-agwa onye ibi afọ na-etu ya ahụ ihe a na-agwa gị Ugo ama m na Ugo o nwere ike akụ bekiri enweghị ihe na brain. Ọkwa onye dapụta were awa DPM chọrọ imeke fem. Onye mara jijiji ka ụsụ mmiri mara mapụta o were awa DPM tinye n'ọnụ. Ana m ajụ emere anyị fe eme legodin chere na ana m anụ na DPM 5 million wis to a na-ekwu okwu ya batagokwa. Enyegokwa ha another topic. Enyego ha another topic ngwa o setigokwa. Yes, ọ na-ejike ọ na-aṅụ alcohol n'ịbata life na the useless one. Humble my brother. Hey, ịmachala nwaanyị ịmarị ya marụ ya n'isi. Ọṅụcha akpọrọachị ya na-adị aṅụ ọpụtọ na-ezuzu. Ọ na-akọtọsi. Ana m atụpụrụ ya ọnụ maka na amara m we have a lot of things to deal with. Mana nsogbu adịrọ. Mana all I know is that ụmụnne m nwaanyị a na-akpọ Dr. Ngozi Orabaeze, she's doing us proud. Yes, so If this useless woman na-akpọ Adauchu nwaanyị lasụ ụba. No, they haven't done that. Nwaanyị a nwegodi ọma nwedi tụshu akwa agbamasọ mmiri opportunity ime gịnị iru awa DPM nso as in gịnị as in what? God forbid. Tụshu a chukwa ajụ. I don't know how to rule. He has been going to Onye pụta na-ezuzu ụmụ aja anụ. And I Asị m fa nsogbu adịrọ. have you asked them why? Akwa na this struggle You say you we will see how it will end. You say you are After all, our onye ndu Nnamdi Kanu, he went through the same thing. Our prime minister gakwara through the same thing. As our DPM ka ọ ga-adịzi different. Mba nụ. Mana ife dị mma and ife na-atọ mbụ na our DPM ji nwa ya azasasị ha. O ji nwa ya azapụ ha, ekopụ ha ka cobwebs. And our final destination. How are you fighting? Our final destination bụ ụmụnne m ekele m unu niile. Asị m nọ ka m bịa gwa my brother Humble Lion gị jisi ike. Maka na ana m afụ aka ọrụ unu niile na aka ọrụ onye ọbụla niile. And anyị nwere one thing in common. And our target bụ this year we are all going home. And that is our target. And I believe Chukwu okike abịa ma ga-emezu ya. Ekelekwa m gị ọzọ Maazị Humble Lion ka m laghachikwuru ụmụnne m azụ. Ise na ike. Greg, nna-abịa very soon. Okay, nsogbu adịrọ. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Abo. Nne m.
Ifedima, 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 Luganyaka. Ifedima, 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 Luganyaka. Hey, onye dịka Ngozi Orebezi akọ n'anyị. As you dey pain them, you go dey sweet us. As you dey pain them, you go dey sweet us. As you As dey you dey pain them, you go dey sweet us. As you dey pain them, you go dey sweet us. Hey, as you dey pain them, you go dey sweet ụmụ Biafra o. As you dey pain that your ranjo, you go dey sweet us. You sweet us. As you dey pay Obi, that woman, that bomb boy in America, Obieze, you go dey sweet us. As you dey pain them, you go dey sweet us. Namdalo. Nne m Chukwu gozie gị ogologo ndụ na arụsị ike ka m nwee n'isi gị. Ise. Ezinụlọ gị. Ise. Ogologo ndụ ka m na-arịọ n'isi gị na ndị ime United States of Biafra. Ise. Masị Chukwu karịa ma ya odu anyị gbaa anyị ume. Ise. Ọbụna ka anyị na-eme ngozi. Ogologo ndụ ka m na-arịọ n'isi Maazị Nnamdi Kanu. Ogologo ndụ ka m na-arịọ n'isi Ise. Ogologo ndụ ka m na-arịọ n'isi our Prime Minister Simon Ekpa. Ise. Ogologo ndụ ka m na-arịọ n'isi ezinụlọ Asatina. Ise. N'isi Ejikem Justin. Ise. Nne m ọṅụ juru m obi. Nne m afọrọ m dị si ịmaji ihe anyị megị bata n'ala Biafra ịmakwa ihe aga ya ndị kọstọm. Ha bụ ọtụtụ juru anyị n'ọnụ. Obiọma ka anyị ji abụ ya. Chineke bụ nara ekele. Imere mmadụ ndụ ebe ime ma wuru United States of Biafra. Nne m ihe na-enye m ọṅụ na-abụ Biafra mgbe anyị ga-ala n'ala Biafra mesoro Dr. Ngozi Orebezi na-aṅụrị. Mami, akọngwara gị m ga-eburu nwaanyị akpụ ya. Akọngwara gị and ọ ga-ekwere ka m buru ya akpụ ya. Biko hapụla anyị nke anwa. Ndị nwa ga-abụ ị ga-eso na ndị gadi gịnị bụ dis gadi bọd ya ka gịnị ka ọ tasapụ ya. Achọrọ m iwu special hand onye na-eburu ya akpụ ya. Mba. Hapụla anyị ụmụada nke anwa. Hapụla anyị nke anwa biko ụmụada nwee. Anyị nwee. Chim. Ejike Johnson, why you chọghị ịbata na stream a? Ya bata n'ọnụ. Ya bata. Mmadụ abụchi eknik Benedict ya na-asị m bubata ya. Ama m otu ọchọ ka m were bubata ya. O megidere nnọọ gwagide m dị tii na ọ ga-eche m chọghị ibubata ya. Ọ ma na ụmụ a na-eme ya na onye nwa ga-ekiriki dị tii dem fụ ha ya. Yes. Okwu bring me up. Ya try maybe na phone ya. Ịma sometimes ọ phone ka ọ na-esi. Yes. Asa nọ n'ọrụ na. Nna Ọ nọ n'ọrụ. In short, asa nna onu ngwa tinye na abụ bụba. Ụmụ Biafra anyị ga-enwe mmeri. Ụmụ Biafra anyị ga-enwe mmeri. Ọ bụ mmeri. Jisi ike n'ọnụ. Anyị ga-enwe mmeri. Anyị ga-enwe mmeri. Anyị ga-enwe mmeri. Anyị ga-enwe mmeri. Anyị ga-enwe mmeri.
I gave him Mary. I gave him Mary. Kene nna I gị gave him ike Mary. n'ọnụ I gave him Mary. Ada Simon jisi ike n'ọnụ I gave him Mary. n'ọnụ I gave him Mary. jisi ike n'ọnụ I gave him Mary. ọnụ mmeri Ọrụ Mary. Ọrụ Mary. Ọrụ Mary. Ọrụ Mary. Ọrụ Mary. ọnụ mmeri nne m Hey, humble. Anọ m na-eso na ebere etiga my woman na-ebere akwa bịa hia Gịnị mbe? si nwa nwanne ya nwaanyị ji ọsụrụ nwụọ Oh, Chineke. masị ya ojiji obi ya aka na mụ asị na ebere etiga ihe ọma mere anyị si ya biko jiji obi gị aka na-ebega akwa ịma na nwoke ka m nwụ and ịma ihe m chọga achọga m nwere onwe m si ojiji obi ya aka si ya obe wele anaghị ebete onye nwụrụ anwa nwụọ na but all just always small boy just all the too bad. Oh yeah. Small boy, all the too bad. All the too bad though. All the too bad, but Chukwumazu. Oh yeah, no. Chukwumazu. Even self imana onye kwube nke ya ọ dịka onye you know. Nne echefuru m ịgwa gị Sabina asị nkele gị mụ na ya kwuru yesterday before m abịwa life echefukwara m ezigbo nne Sabrina International iwekwa n'iwe iwe gịnị ka a na-ewere ezigbo nne m ezigbo nne Sabrina nne m ọma abụ onye ga-akpọ gị nne nne mụrụ ụmụ 12 ọ dịzi ezigbo nne Sabrina afọ m ụmụ 12 abụ onye ga-akpọ gị nne dị ihe dị mma ka anyị ga-emere gị ihe nneọma onye ga-adịrị mma nneọma nne m ọ ga-adịrị gị mma afọ mụrụ ụmụ 12 afọ mụrụ ụmụ ofu ọmụma iri ụmụ si enwere otu m dị nọkọta nnọọ mmadụ ekere eke bịa bisi na ọ ga-enwe ihe ọ ga-eme nwunye m enweghị asị nkwara oge ya ọda ya daa nna m ya daa enweghị mmadụ kere eke ga-eme nwunye m otu m dị na mmekọta esi mmụọ si ngwa bụta orube mmụọ nwere ihe ụkwụ kpọta m n'ụwa n'eziokwu na oge mmụọ ụta ka ọ dị atụ egwu ya oke mmụọ ka mmụọ mmụọ niile na-atụ egwu ya Chukwu okike ọbịa ma n'ịbụ oke mmụọ ụmụ Igbo ji wee biri n'ịbụ oke mmụọ mmụọ ọgbata obi ya n'ịbụ oke mmụọ mmadụ niile egwu ya kpọọ ya oke mmụọ isi kpọrọ m ihe oke mmụọ niile atụ egwu ya ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume ome ya ọ na-eme wisụl abatago ihe na-adịghị ekwe omume ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume ihe na-adịghị ekwe omume ka ọ na-eme ọrụ m na-afụ ya obi ezi na-afụ ya
Ronnie juice. Anụmanụ nwụrụ anwụ because of enyi small thing. He tinye na That's so. Ụmụ nne m Biafra tụbara ya mama, tụbara ya mama. ya Ya n'omela, si ya n'omela. Dr. Ngozi tụwara Tụbara ya mama, ya si ya n'omela. Biafra tụya ya n'omela Si ya n'omela Ngozi. Hey. tụwara ya omela eze Jizọs tụwara ya Mama, si ya n'omela. Ụmụ Biafra kenebe nụ ngọzọrọ bụ eze, kenebe nụ ngọzọrọ bụ eze, kenebe nụ ngọzọrọ bụ eze. ị ga-asị metolo ya ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m Mbanụ, ị ga-asị gasị metolo ya metolo ya. Adadara m njọ. Adadara njọ. tise Chukwu okike abịa ma ọ bịala amanụ m ihe o jiri bịa today. Mgbanụ, ya kwuo okwu, ya kwuo okwu. The mic is here. The mic is for you. Talk to Biafran. Chukwu okike abịa ma. Chukwu okike abịa ma. Ndewo, Maazị Humble Lion. Good evening, sir. Ede ihe aha Dr. Ngozi Orabueze na-eme ọ na-emeti ya. Ede ihe aha ọ na-eme ọ na-emeti ya. Ịma ihe o tekiri ihe ịbata na Biafra. Ị jụkwara ajụjụ obodo Humble Lion, nwayọ. My brother. Biafra nwaanyị ọma m jem ọnụ nwaanyị ka nwaanyị njem ọnụ eleghị unu nso omege ọ na-emeteghị ihe ya ogere unu iwe ọ ga-egburu n'onwe ya afọ mụrụ Humble Lion, ịma na ihe dị n'ime ya first of all, I'm calling from the homeland. I'm calling from the zoo. You are welcome. Okay, thank you. Now, Imale, this Biafra agitation that we all are fighting and struggling for, it is our freedom. And I will tell you that we that are in the homeland, you people are all living abroad. If you you people are all living abroad. Now we wait inside here and in the field the heat. Now we go tell now how it be for here. Now we get encounter with the police, with the army. Not that we never carry arm face them face to face, but all those their brutal attitude and all those their heat where they do based on what our PM and our leader is doing. Now we they do them. So we they see most things happening more than you guys living abroad. Yeah, sir. So in some aspects, when people criticize or against a particular person based on what he or she is doing, we shouldn't like me, even from the time of our PM. You understand? I will just listen to such person, know where they are coming from. If I can just explain more, I will explain. If person will understand, person will understand. If person will not understand, so be it. Just like Nkere, Nkere neme, ohota ka ngwaba Nkere, ohota ka ngwaba ya, and ma gwa Nkere steady na gwa onya kparawa. On a pick call gị so ohota ka ị ga na bela emekwe sana na asa. Imagine one thing about me be that I visit all platforms. Okay. According to what Nnamdi Kanu told us. Nnamdi Kanu say, Oyobuna, Gebe, Ibatana na platform mmadụ and the person starts saying the truth, speaking truth. If you hear truth, you will know truth. Yes. And you will support truth. So I may visit Nkere, visit Yesone, visit Van Van Van, visit Oyobuna. My brother, sorry for interruption. If it's Sonny Akbarawa, I believe that 100% believe that you visit him, but Ogekere cannot even give you time. I know what I'm saying to talk to him. No, I have never seen like in talking to him, they are in talking to him. Stand
Ogenkere has never even spoke one-on-one, except when they were on fundraising. I was like talking before Sonny and Bam 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 muted me and kicked me out. Man, Ogenkere cannot stand some people when they want to ask them questions. He cannot stand it. He will just ban or make video post to mana ịbata life kanya mbata aina muna ni hudi amuna gina boji kukumba oma mewu. Yes, I know. Even if we the time of fundraising, those for moment cannot give you the time because those No. I don't know how we put it. No. They do kick people out, which is what our PM do not do, and our leader do not do it as well. Our leaders when we platform when they are done and call some of that. Our leader will do our leader will de madobo. Obike, Obi na New York State, but he will not remove you, mute you, or block you. He will correct. I come call on and our PM will not block you. Our PM will not block you. He will leave you. Mbiji water. Mana since Ogenkere Jibawa, Sonia Barawa, they do equal. Let me fetch water and drink. Okay. Okurana no mute egi water. Okurana mute egi water. Mana, all of that we that are on the side, we are watching him. We already know, and those kind of people, we know them with their character and how they do. So if we come like this, it's not everybody that we interact with like this. It's not everybody. And Nkere and others are in that category. No, you're more adequate, but we should do the right thing, because I believe that since our PM now, Anoria, Obona, we understood ourselves. All these things and Nayaka Gago Mofa. Mana everything but Chukaiti Lanaka. Chukaiti Lanaka will now be working on our own the way we can. The awareness that we are creating in the zoo today, it has gone wild. Many people, when did Very Dark Man start? Very Dark Man of yesterday. Very Dark Man anodia mbe our PM bidoro. Very Dark Man anodia mbe our leader Mazinan Kanu bidoro. Very Dark Man bụ nya akọpụta. Many of them, many of them, hanche erika. Mana nya ka ha bidoro water. So on all these people, they learned one or two things from our PM and our leader. They learned one or two things. In fact, if they had been speaking like this before now, Nigeria government will bring consequences and they would have gone far. But they were not speaking. It's all our leader and our PM who are the people speaking and pushing before most of them now got the confidence to now be coming online, though you're in the zoo. Onya mere Chinwatalago Jili Akwae water. Oh, when on those early year like this, as in the federal government and then water. We can see what is happening in Nepal today. Nepal youths are doing the needful. Just imagine here now. Opuluna Biafrans, our men on ground, because Iyajema intimidate Buebe. Iyajema intimidate Bigwe. Nepal melenke ha onye ọbụla akpụọ igwe. Ndị polisi cha n'ụzọ as in ha ncha respect onwe ha, ndị amị obodo respect onwe, because igwe aha bụ ndị protesters egbugolu ya. So if we go on our own, bulu igwe aha, a ga-akụ igwe ma ọ bụrụ na a ga-akụ igwe, because the height of the corruption in Nigeria now, ọ bụrụ iji na-abịa online na-agba egwu, the height of corruption in Nigeria adịgo beyond that. Ọ dịgo thick now. And most of you that do not even know what is happening, okay, get it to everybody. It will get to me, it will get to you. Of course. In one way or the other. My way might not be the same with yours, but Obama Nigeria will happen to one. Nigeria will happen to everybody, because as you're living abroad, hope you packed your relative, I hope you pack all of them, because so
o nwere ka esi bigide ụmụ ọ bụrụ na ụmụ gị ajụrụ ụmụ ga-ajụ ajụjụ sị gị, what am I doing here? So each and every one of us should know the right thing to do. Nepal agabago, Burkina Faso agabago, ha chụ Britain, common anyị nwa bụ ndị na-ebe amanchu, ha chụrụ France, I mean common anyị nwa bụ ndị nọ here amanchu Britain. Ambazonia is there. So we the Biafrans, otogo anyị bi n'ili ije, mana oke amamife, oke wisdom, oke uche, oke ego, oke inwe ego, oke igbu uche na mkpọ, jealousy, hatred, amankwa anyị ga-afọ a anyị anụrụ na-edile onwe anyị, na-atọ onwe anyị amụsụ, na-achọ onye anyị blame. Sometimes I even look at the Britain like they did not even do anything to us, because ọ bụ na as in 90% of us ma ihe anyị na-eme. Who are the rest at 10? They are nobody. Even if they cry, no problem. But the 90 will go. Man, I ain't low the 90. What I go? So I ain't chanine. Ma the right thing, amen. Ma the right thing, amen. I can't go our leader now. I can't go our PM now. So open I get ile man, there is except ma aka ga dị n'ihe na-eme anyị, because some of anyị aka dị n'ife na-eme anyị. I can only know of myself. I don't know about you and you don't know about me. So I can only vouch for myself. Most of us na aka dị n'ihe na-eme anyị, but because of what we stand to gain and get indirectly or directly, we will just keep doing the wrong thing, which we know that we are doing the wrong thing. But we thank God for God. We thank God for God. Our God no be picking. He has a way of dealing with such persons. If it is me, Biafra, Biafra. Ndị mmadụ anwụgo na ya, mpụta ụtụ nkulu mmiri nwụọ. Mmiri ahụ egbu m, ogbuo gị, ogbuo onye ọbụla aka ya dị n'ihe na-eme anyị. Because as in many bloods are go involved. Agwa m PM na live. See, ka anyị na-achụ na aja collectively, nke abụrụ ofu onye jụrụ ịchụ like mụ, ana m achụla onwe m aja n'isi Biafra, n'isi Nnamdi Kanu, n'isi PM, n'isi onwe m personally, because ọgwa nnanụ, I don't know who is who. Ode the corruption in Nigeria see by now. Most of our people might be paid to find who is this person. You understand? When that time, and I say na na-achọ Biafra Unite. I just say, or who Biafra Unite be able Nigeria zoo I got fight. What do you want to use his face for? That's my question. That PI name, I need beat around the bush. So bad there ọkpọ bụ n'anya. Ọkpọ bụ n'anya. Ọ na-eme onye enu, ọ na-eme onye ana. Ndị Imo State can understand what is as in Keko si adịdị. Ndị Anambra State nke ya kwa mbọsị aka Soludo bụla ebe jee bunye ndị udo gachi. Ndị udo gachi Ọcha Brigade. What is Ọcha Brigade? Ọcha Brigade bụ kedu very low organization or very low yama. I will not even call them a paramilitary. Yeah, very like bulegbe bunyefa. In what aspect? Now Ọcha Brigade bulegbe na-egbu ndị be anyị, anyị nwere ndị Fulani na-egbu ndị be anyị n'ọfịa, anyị nwere ndị amị ya kwa uniform na-egbu ndị Igbo, anyị nwere ndị polisi nje ji the same agenda. Ọcha Brigade bụ onye egbunyere egbe ma afụrụ ya oyi ji egbe ya menọ n'ime Ọcha market ka ị na-akọrọ bish na inwe na ibi egbe enu gbaa ya. Unu nwere lọk nọ n'ebe akụ mmedatin. O nwere ebe unu ga-anọ wee medatin, I swear ị ga-egbu unu chai n'ebe a mụnye unu ọkụ. Soludo bịa ka ọ bịa tata ka ọ bụ abụ ka ịfụ. Soludo ọhọ mmadụ mụọ ya. Nsogbu adịrị ọkpọ bụ n'anya, ọ emetụ enu metụ onye ana. Mana ihe mmụghachi ịgwa Soludo, inwe ezigbo ekwefe ị na-ezuzu Anambra. Zuzugide ka o metụ onye nọ m na-arụ. I swear to Almighty God, ifulu Anini, ọ ya bụjara. Ifulu Deriko, ọ bụjara. Ihe mmemme, and mmemme, ọ bụrụ na mmeji na-abịa sọsọ the state government, no, the governor na-rule at that regime, that thing, I will come for your family. And mmeji na-abịa in a way you will not even understand.
By the time ndị aka ga-eji nwe kpalụ I don't go far. I don't buy many of na go far because that time mụ amago that no ejide m ozugbo egbuo m. Mana akwefu nonsense unu na-eme na ya ka unu na-eme ụmụ Igbo na-eme ya ndị na-akwali ugwu n'aja na-akwali ugwu n'aja ndị na-ana ego na-ana ego ndị na corruption na-ezuzigharị udodi na udodi nsogbu adịrọ. I'll just stop here for now, my brother. Humble Lion ka nọ na background ka na anụkwa. Thank you, Biafra. Bye. Thank you so much. Thank you, my brother. Thank you much. I appreciate. Thank you. God bless you. Ezinne, ị ka nọ dị a? Ezinne, achọrọ m ịkpọtụ this thing m tinyere n'ihu screen a. Because ama m na nwaanyị a ya apụtakwa ọzọ with whistle today. Nna kpọtụgodi ya kpọtụgodi ya. Okay. Na nna sao. Okay. Chere na ka nchọrọ ya ọdụ n'elu elu anyị elu nọ na nwee nnọọ ndidi. Nọ na nwee ndidi. Anyị enweta ya. Ma awọ dat na anyị elu one. Ka m wele this one gosigodo ụnụ. N'enye. N'enye ụmụ aja. This whistle they can this big bomb. Ndị Fulani na-ekwetọgasị ya n'ala ụmụazị epikie okenye epikie ịtọ ọnụ ha n'isi ya oblo egosi ụmụazị obula ndị na east Enebe ka men. O melụrụ about mmadụ ụmụazị ise. Enebe ka men. Ofu ka ihu ya niile ọ damejiri ya iru ama mere nke ahụ ya hụzikwa ụzọ. Enebe ka men. Wọ nke obere ọ wụrụ ya na ya wa ahụ ya niile. Ọ fụsichara ya ahụ. Ebe that's na ka my brother also na east. O melisiri all of them ahụ. East side ebe ada. You see whistle. Ngozo na business na efo. Let me go to all east side ebe man. Only ndị na na-apụghị ime. My brother. East side ebe ka ọ mee. Ogweghị ekwu ebe ọwụ. Ogweghị ekwu ebe ọwụ. Chineke mee. Ọ sị na ọ bọmbụ. Na-atụ ya n'ala ọgba. Chineke gazi. Amụ n'ọsụ ya commander ka ọsọ 50. Amụ n'ọsụ ya ka commander. The one on time. No time. Nekwe na another big. One year. Nenu second big. Ina anya big nke a nwere ebe a na-anya ya. N'enya ihe ọbọm. Ihe a new system. Agbakwana m unu gwakwa ya unu wele na ente unu mele oche. Ebe yuzuge ka. Unu na-eche. Na ndị Fulani ya ebu motorcycle na ama na adọrọ 100 bụ bata na ala Igbo nna. Ọnwụ na ala Igbo niile ka ya eji ewere ba. Because anyị lụrụ unu lụkọcha unu lụchikọcha unu alụchikọcha. We enweghị enough place circulate their motorcycle ahụ. Anyị bi na desert. Ba ya dị awụ desert. Ebe a na-anya ụdị ibe ahụ na desert ndị ahụ nebe atụwaghị gasịrị atụwaghị gaisi ana Igbo enweghị ihe. The only way to ya eji wee nweta ana Igbo like this. Itinye onwe ha bọmbụ suicide bomb. Itinye n'ụlọ ụka. Biko that's the Humble Lion. Kemgbe o made this video. Mana ọwụ na chere ka m ọwụ pass video. Sorry, let me see the film. Sorry about that. All during that time, Dr. Ngozi Orabeze the whistle announce. All during that time, Oyaka yana ndị otu ya nọ na-eweta shiga. On the mmadụ weta shiga ihe ndị na nwa ya na-esusu online. On the mmadụ na-enye ya na-agwa ya si nekwe ihe ọ ga-ekwu ya pụta na-akọ nonsense ọkọga. That thing na pen ahụ wepụtara na ọkwa ndị mmadụ wepụtara ya wepụta na-akọ nshi ọnụ na-akọ. She don't know anything. Afubemo that all those things Ogosi.
Okay. on the phone. All during that time, that time, ka Okay. I don't know, announce the whistle. All during that time. All during that time. So ndị otu ya ha wepụtara ha asị ya lekwe ka she cannot go. All mmadụ wepụtara that ihe pen aha si na that thing no bomb. Ya ọpụta bịa na-akọ nshi onye hụ ka ọ na-akọ dị tin ga-efe na nwaanyị na ọ dị current. Na ọ dị igbo n'onwe ya na current. Amaghịzi ihe na-emezi ihe abaziri echenji ize. Imagine. Ihe abaziri echenji ize. What happened? Let me refresh this thing. But I'm going to check the month. I make it in a wrong way. So I lost this thing. But I will get it back. Okay. I will get it back. Because she will still come out now and started talking about the whistle within the OTIA. Who told the thing they say go and in there. They told the channel now do the whistle since. My brother, if you got a Biafra. Or dig is you custom I got chat through here. No, I give them amazing. What happened? No one here Jews on what is all Jews on what I go. Oh yeah. The woman, she cannot delete it. I did it that fast. But I'm going to busy. Ah, this woman, you have done a very great thing. Ndị ara na-akpa adadara mma na weso na ọ nara ego weso na rie. Ama na the team na-apasị ga through custom. Ndị zu custom eji share the team ike. Chai. Ka kedu ihe ndị zu kọstọm na-afụ ya ha na-afụ ya na-egbe ka ọ bụ ka ha na-afụ ya n'ọbụm? Brother, ịma the team now. Mama no fit tell, but thank God that the team all may arrive successful. Especially mmadụ obodo now. Obodo ahụ anyụọ. Imagine I fools in that team. I don't see him. I don't see him again now. And the man got back. Now this guy they are the team. The team I don't know my swear. For the video continue. I don't discard the team. Wow. Wow. Hey. Imagine you're huge for here. Look at that. No. The woman here I have is there. I thought she did this all go for solution. Oh God.
No, one of them video. And it's got this thing in water here. Come on. I'm gonna Zoom meeting today. I'm out in Bahagi JP. They said I'm gonna Zoom meeting today. I'm on Bahagi JP. Nebe ka nwe Zoom meeting. Or Yes, for I'm also a governor. Also live stream USB governor meeting. USDPM DPM meeting with the 40 state governors. I'm happy. And also on 8 o'clock. My brother, what on 8 o'clock no go that happy? Yes, this is 15 minutes past 8 15 p.m. minutes. I Come bido go. go. Come go do my happy. Let Okay. me check. Emma, ebe a nọ with Nigeria with the same. Okay. All the same, yeah. Yeah, anyị ba. Hello, Joshua. Ready for the election in their state. In the next few weeks, more information will be rolled out on the conduct of this election in Biafraland. I want to let everyone listening to me to know that a federal court in Canada has declared Nigeria's APC Ana na Nigeria call nugo. Nga John letter. Whether AFCA, whether your Labour Party, all of them, anyone whom at one point in time have belonged to any of those parties, you are a terrorist. And we will not allow that in Biafraland. The only elections that we will allow is the one conducted by Biafrans.
I want to also use this opportunity to let Biafrans know that our survival whistle has landed. Yes. Yes. Yeah. Yes. We are very, very happy. We got over 5 million survival whistles that landed to Biafraland a few days ago. Many of them, we started the distribution process. And again, I know Famdi, the last time we talked about yes, somebody asked, I hope that the Prime Minister appeal case has been submitted. Yes, he has 7 days to submit. And then, yeah, that has been done. Biafrans, do not be moved. Do not be moved. Our Prime Minister will join us very, very soon. He's not a terror. Do not mind what Finland is talking about. From there, I know we talked about the protocols for the survival whistle. I mean, imminent danger, 1 sound, and then the other one, 2 sounds, and all that. Yeah. Now that it's arrived, perhaps on Saturday, I'm going to have to go through it. Awesome. Okay. With everyone. Okay, great. So we're still the state governors and the people that have been involved. I know there is a committee, the United States of Biafra Whistle Committee. I think most of them, they've gone to work to finalize all the other processes that has to do with the trainings, how to use the whistle, what number to blow to make sure that we protect our land from the reintegrated terrorists brought in by the Nigerian state. Again, this is the first time, I believe, the whole Nigeria and the whole Biafra, we have a form of an emergency alert system. We call it a local emergency alert system, which we never had. With all the money that Nigeria is milking from Biafraland and shipping overseas, there is nothing like 911 that works in Biafraland. If you're confronted with emergency in your homes, you're left to your own fate. You cannot call for no help, no phone number to call, no phone line to call, nothing. You are on your own. Not anymore. Our survival whistle is going to help Biafrans to alert other Biafrans when they are in danger. Because our land is currently filled with reintegrated terrorists brought in by the Nigerian state. And we've already peacefully told them to leave our land. I am using this opportunity again now to tell them to leave Biafraland. Because we are a sovereign state. So the survival whistle will help Biafrans to alert other Biafrans when they are in danger, so that somebody can come to their rescue. A lot of our innocent Biafrans have been attacked. Many of them have been arrested by the Nigerian DSS, Dungeon, Nigerian police, Nigerian military. They take them away. They go to their homes and they take them away, and we never see them again. Thousands of innocent Biafrans have been killed by the Nigerian military and police. We don't want that to continue. The survival whistle is one way that we can use to alert our community, our family members, that our lives are in danger. And they will come to save and help us. We will be using our survival whistle. We will also be using our survival whistle to protect our land from the terrorists brought in by the Nigerian state. I want to use this opportunity to tell the county heads, the governors, to continue to build your state, not only on the commissioners' angles, on the defense angle, from the state to the county, to the district, to the world. We must continue to protect our land. That is the only way the Nigerian terrorist state will leave our land. We've already written to them peacefully to leave. They refused. We've notified them several times peacefully, including their embassies cut across the world.
it's been published on several local and international newspapers that the United States of Biafra government, with all its territories in the 40 states, is a sovereign state. Yet Nigeria, in some places, has refused to withdraw their military and police from our land. Nigeria will leave Biafraland because we're a sovereign nation. You need to leave Biafraland because we are an independent nation. You are currently occupying a foreign land. We will use every means acceptable, both on international and local law, to ensure that our land is protected. So the county chiefs, the county heads, ensure that all the counties are fully protected and all the defense mechanisms are fully established in your state to stop the killing of your people. I want to ensure that the state governors are working collaboratively with all the indigents of the states to be able to raise the money you need to protect your land in any way that is okay for you to protect your land from the terrorists that are being sent by the Nigerian state. The international humanitarian law is a course that almost thousands of Biafrans have been taking, and they know when, how, where to use it. I thank all the state governors that have been doing the fundraising to protect their state from the reintegrated terrorists of the Nigerian government. Continue to do what you do. Continue to protect your people as a sovereign nation. Nigeria must leave Biafraland. We will use every means within the legal parameters to ensure Nigeria leaves our land. Because the United States of Biafra is a sovereign state, it's a sovereign nation. The final thing I wanted to address today before I allow the cabinet members and those that have questions to ask is, we want to let everyone know that there is only one government in the United States of Biafra, in the whole Biafra land, among the whole indigenous people of Biafra. There is only one government led by our Onyendu Nnamdi Kanu and our Prime Minister Simon Ekpa and my humble self, Dr. Ngozi Orobueze. Any other thing from anywhere, from any corner, is a distraction. And I want to encourage Biafrans, do not be distracted by any other thing. What they do is what we call distraction. But they know what they do is illegal. What they do has no basis. What they do has no legal backing. They have no document. They have nothing. So any of them telling anyone, anywhere, that they have any legal backing to what they're doing, they're deceiving the person. The Conflict Resolution Committee was formally dissolved by a well-constituted Brigade Cabinet members meeting on November 2024 with a vote of about 21-9. There is nothing like CRC. Anyone
functioning, operating under anything. CRC, BGC advisory has no legal standing in Biafraland today. No legal basis. Do not let them distract you. What they're doing is the distraction that some Biafrans, like those that went to Finland to bear witness against our prime minister, that's what they do. Those people, they will tell you that they want Biafra. It's not everybody that said they want Biafra that you have to listen to. Many of them are distractors, selfish, just looking for what they will gain. So anything, anybody, under anything CRC has no basis. And I'm calling on them at this point to stop whatever they are doing, because they do not represent anybody. They do not represent the Biafran people. Even though Biafran people have rejected them, they need to stop the distraction. That distraction they have, it can never lead them anywhere. It's a promise. Because you cannot operate from a fraudulent premise. If the CRC was dissolved, you have no basis to go and put yourself together again to form another CRC to appoint somebody else to lead you. You have no legal standing. You are just deceiving yourself. All the legal documents for the United States of Biafra, for our new nation, all these distractors, they don't have anything. Go and check. Their name is not in the Biafra Constitution. United States of Biafra Constitution. It's not in the declaration except where they signed. It's not in the Biafra monetary policy. It's not in, again, nowhere. All they are doing is distract. And we are not going to allow them. But are we going to stop them? No, they will not stop. Because even when they got instruction from the prime minister, they will stop. But the thing that will stop them will come and stop them. And we are not going to be concerned about changing somebody, but we can change how we respond to these individuals. So nothing like CRC. There's no legal basis for their stand. The Biafra Republic government in exile is a continuum of the United States of Biafra government. I was the chief of staff of the Biafra Republic government in exile, and no one can do anything in Briggy without my approval, in the absence of our prime minister. And in the absence of Onyendu Nnamdi Kanu. That Briggy document has been bastardized, has been changed, has been amended in so many ways, in different ways, as if it's somebody's private business. But I'm not bothered by that. Biafrans are not bothered by that. But such documents have no basis, no legal standing in what we do. They don't have any document. So they can deceive their likes all they can. They can deceive their likes any way they like. But I know, I'm telling you, they have nothing. They're just on their own chamboree, making noise, constituting nuisance on social media. We have the United States of Biafra Constitution. Anyone that tells you anything that there's one bylaw existing somewhere, these have no standing, no legal standing for our new nation that was declared on November 29th, 2024 in Lahti, Finland. So those of you that they keep deceiving, you can continue to be deceived. But I'm just telling you the illegality of what you do and the time you are wasting following people who has nothing to offer to you. So that is the last thing I wanted to address today. And on that note, I'm going to hand it over back to
and the See you, defense Mr. secretary. If there's Bye, any Florence. See you all. cabinet members, if there's first we're going to take talk from any of the cabinet members present, and then we can go to the county chairs and then the governors. If they have any question and comment, we do that in the next, we will round up this meeting exactly by 4 p.m. in the next 20-something minutes, we will close. Thank you so much, Honorable Patricia. Famdi, go ahead, please. Okay. Thank you. Thank you. The dad just walked up. The dad just came. He's walking up to the front door. Go ahead. Honorable brother. Okay. All right. Thank you for that update and all that we're supposed to know. And then the whistle arrival. So for the whistle arrival, we're going to talk about that. We're going to go through it one more time, the process of using it on Saturday during the fundraising. Thank you. Welcome one more time to all the honorables in the House, the governors, the cabinet members, the commanders, and then everyone. Welcome. Well, it's all about Finland. Finland this, Finland that. If Finland hopes to use the head of our prime minister for whatever business they're doing with Nigeria, it's not going to work. The gods do not eat or accept a sacrifice for Mwadiala. And that's what our prime minister is. So if Finland and the Nigerian government are hoping that we're going to use the head of our prime minister, I tell you, Nigeria government and the heads of their recalcitrant, corrupt leaders are the ones that we're going to use for sacrifice by the little gods, what I call omon piam piam mo. Not even their adults, not even their odogus, the omon piam piam mo. That's what's going to eat the sacrifice that we're going to use Nigeria government and the heads of their criminal leaders to perform. Finland has no credible evidence whatsoever to convict or prosecute our prime minister. You cannot prosecute a freedom fighter. It is the freedom fighters in alienable rights. Quote unquote, we are using the legal means for our freedom. He who associates with a terrorist is by extension a terrorist, because the Nigerian government hand has the blood of Biafrans. And Finland is moisturizing that bloody hand and then having relationship with them. No wonder they're falling to the valley. They are, you see, they are ranking on the abuse of human rights. So each and every one should be strong, nothing mega. Now, USB, we're banner, and we are really doing things. For the governors, I'd just like to mention one more time about you scheduling or preparing for state fundraising is very, very necessary. I know a lot of the states have done their state raising, their state fundraising for the defense or security. If you haven't done yours, please, you need to. And if you need any help
or any advice, you call on the other governors, and then I'm always here for you. Let me reiterate one more time. Whatever you get, whatever contributions that you receive, is all yours, it's all for the state, 100%. All I need is that I need your financial secretary to give me a record of what you got. I'm not going to be keeping the receipts for them, but I need a record with the receipts so that I just have a copy and then follow up to monitor what it is, what you got, and then how you're spending it. We know the woes and then the stories of the previous people, administrators, the governors, and their financial secretaries that just, took off with whatever they got. And then you call them, you don't get anything from them. That time is gone. This is the time of accountability and transparency. It is absolutely necessary so that we know. And then also the federal is trying our best. You know, we have 40 states. A lot of the states don't have much coming, but if we take care of everybody, it is the responsibility of the government to take care of the haves and have-nots. And then let me also tell you that on weekend, on Saturdays, when we do the general fundraising, that general fundraising, we ensure that it is distributed, that every state gets a little from that. Let's say the states are also independent on all those areas of trying to raise the funds to help their states, and why we use mostly the one for the building of our nation. So that's what it is. And then, like, sometimes if your state, if the angels, that's if soldiers, are really lacking, it is the responsibility of the state to get some, like, I know it was some gari, some rice or whatever, to make sure they shouldn't be hungry. And that's what I try to do every time, to make sure, instead of, if I don't have $1 million, I'm going to divide the million into 250 to give to each and every camp, so that at least they have something for the week to eat till the next week. So we are really doing our best for equitable distribution. Yeah. That's what it's called. Yeah, thank you so much, Famdi. Yeah. So if anyone have any question for Famdi or for me or for, is there any other cabinet members that also want to? Famdi, do you want to talk again about anything about the reporting? I know you already talked about the reporting, right? Yes, I've talked about the reporting, but all their financial secretaries know how to report every other, accounting. If there's any question for account reporting or anything about finance account, please call me. And then I also have the head of finance department, Honorable Ola. So we are always available. Thank you very much. Okay, if there's any other hand from any cabinet member, you can talk. If not, I'm handing over to the Defense Secretary, Honorable Nkwacha. All right. Thank you so much, Famdi, for that wonderful explanation and for trying to put clarity on that for everyone. And then I want to remind us that the technique used by the globalist agenda, the globalists and the oppressors and suppressors, the technique they use to label freedom fighters, innocent people that want to remove the shackles of colonialism by their invaders, such as we have in Nigeria, is labeling them sponsoring terrorism. I want everyone to remember this. Mm-hmm. They will say that you are raising funds to sponsor terrorism. That is the chorus
the chorus they sing, even using some agencies, some well-respected agencies across the world. They use them to tag this label on innocent people that are fighting for the freedom of their people, that are revolting colonialism, that are rejecting colonialism. They tag them terrorist financiers. They are sending money to their part of the world to do this, to do that. But they never, ever ask, who are those occupying those people's land? No, they don't ask that. That's the globalist agenda. That's what they use to intimidate people. Because they've taken bribery from those countries that are suppressing, like Nigeria. They bribe their way everywhere they go. So they collect the money. They are ready to give them billions of dollars just to tag innocent people, terrorists. And some of these organizations, I'm not going to mention names, but they know themselves. What they do is to try to tag innocent indigenous citizens as terrorist financiers. I want everyone to pay attention to that. I want everyone to pay attention to their capacity to bribe these individuals in those offices to start committing these crimes against human rights and against humanity. So that is what I wanted to bring to the notice. So we just take one or two questions. Other than that, we're going to close for today. And thank you so much for this meeting. Again, we've been having several of these meetings in different formats, in different platforms, some mostly in Homeland, some online and all that. But I want everyone to know, the United States of Biafra government, we are both in Homeland de facto, we are also in exile. We are in both places. But Biafrans are going home. Many of them are getting ready to go home in their droves. That is why everything we are doing is going to be in the public, because we are a nation. We're not hiding anything from anyone. Anybody that tells you, oh, go hide yourself somewhere in the bush, oh, don't come out, or go hide your face, that person is the agent of the Nigerian state that want us to be in hiding while they take over our mineral resources, occupy our land. So all Biafrans, you must come out. You must be on the street. We must confront these common enemies sent by the globalists, by the Nigerian government. And you're not going to confront them when you hide yourself somewhere, or hide yourself in the bush, or hide yourself inside your house, or when we all run away. We all run away from Biafraland. Who is going to be in our land? We can't run no more. We are all going home. We're going to Biafraland. The more we all go home, all Biafrans are encouraged to start getting ready to go home. The more we go home, the more we occupy our land, our people, our territory, the more the terrorists are going to be removed from our land. There are just no two ways about it. Honorable Sugochi, go ahead. Good evening, DPM. Good evening, cabinet members. Good evening, governors and de facto executives. Good evening, Biafrans. DPM have said what's needed to be said, but all I'm going to add is, at this time in our journey, we have to start reasoning critically. As she said, CRC has been dissolved. There's no need organizing yourself and creating chaos. Briggy is now under USB. There's no need creating chaos. Because whether we like it or not, the United States of Biafra is what the world is looking at to lead this new nation. All this saga on X, on YouTube, on TikTok, it has to stop.
unu ezuzuzina nzuzu aha karịa na unu ezuzuzina. If you truly respect our PM, who asked our DPM to look after the house until he joins us, do the right thing. Stop yabbing on social media. It's not helping. It's so stupid the way some of us talk on social media. There's no responsibility, there's no accountability, there's no discipline. You don't want a Biafra that is polished, because you're doing the same thing Nigeria is doing. Don't you want to discipline yourself? Our DPM, in as much as she's carrying so much load, our DPM is showing us what it means to organize and lead a nation. Unu nọrọ n'akụkụ na-eme pịtọpịtọ na social media. Mbe so ugboro ole ka a ga-eme gị ihe gị mata ihe. Unu ezuzuzina na social media. Respect yourself, humble yourself, because this United States of Biafra is what the nation is looking at, what the world is looking at, and that is where we're going. Unu ezuzuzina na social media. This is all I'm going to say. And the PM has given the warning. Stop what you're doing on social media, but all of you, you are not listening. You are not listening. Whether you like it or not, United States of Biafra is where we stand. And the earlier you understand that into your score, the better for you. Because there's no other way. We have one government. No, na-agbasa na social media. You are not. You are even worse than Nigeria in IC n'ime Apple. Ma nwoke na nwaanyị emepe ọ na-ekwu eri. Zuzu wenu, mma ahụ onye nọ na-elid. Onye ọ na-achọrọ ilid Biafra. Ma ndị ọ kwesịrị ma ndị na-ama ihe a na-eme. Apụta na-ekwu. Biafra nke atagbuola onwe ya n'ahụ. We have one government, and that's where we're heading to. And that's where we are. All the country of the world, they are looking up to United States of Biafra because they know that is where we are. CRC was dissolved by the cabinet, even before the declaration of Biafra. Still, in this Briggy is into United States of Biafra. Still, AP whatever, APC or APM, now, it's no longer funny. It's no longer funny. Do the right thing. Because we are going home. Manana go no na hanu manuna ekwere mu na ekwe home. Ka ahụ gbasaziri unu. Zuzu when you on the social media. We are going home. And the United States of Biafra is leading us home. Thank you. Thank you so much. Major, go ahead, please. Major, go ahead. Unmute yourself. Hello, good evening, everyone. Good evening, my DPM. Can you hear me loud? Yes, we can. Okay, good evening, my DPM. Good evening, the Secretary of Defense, PAMD. I recognize everyone who is present here. My co-governors, I greet each and every one of us here. I don't want to waste much of our time. I just want to ask a question. Where we are, things are getting out of hand. Right now, our brothers who are here, because some of them will see you, they will tell you that Simon Ekpa is a terrorist. The last time I had I picked up a fight with one of them here.
and we battled it. So I want to ask, if anyone called our PM terrorists, do we have the right to counter them, or do we? In fact, what do we do whenever if they attempt calling our PM a terrorist? That is my question. Yeah, so let me quickly answer that question. Thank you so much. Yeah. You have to first of all know that at every step of the way that we have tried to restore our country, the Nigerian state has used Biafrans inside us to destabilize what we are doing. Nigerian state cannot use a Fulani person or an Hausa person or a Yoruba person to disturb our work. They will use a Biafran. And then ask yourself, what do you think that Biafran will be doing? Do you think that Biafran will come out and tell you that Simon Ekpa is our leader? He's a freedom fighter. Onyedunam Kano is our leader. He's a freedom fighter. Dr. Obweze is our leader, a freedom fighter. Do you think they will tell you that? The person that is paid by Christopher Musa to come and disrupt and make sure Biafra does not come, so that they will continue to milk our natural resources and ship it abroad and buy the best of homes all over the world. Do you think they will do that? No, ma'am. Exactly. So what will they do? They will come and label us terrorists. That's the question you just asked. Any person, I'm not even going to even say Biafrans, anybody that refers to Simon Ekpa, a terrorist, or is an agent of the Nigerian government, just like Finland did. Any individual that refers to any of you or I or Onyendu or Simon Ekpa as a terrorist is an agent of the Nigerian state. The only difference is that you may have seen them walking, pretending to be looking for Biafra, or trying to be around these leaders to be seeking for Biafra. But their major task, what they are paid to do, is to make sure Biafra does not come. Again, from the explanations I've given here, we are not terrorists. Simon Ekpa is not a terrorist. Anybody that labels or calls any of us, any genuine Biafran terror, that person is working for the Nigerian state. Think of what China Samoru, Benjamin Madubugo, more powerful, all this. Think of what they've done in the past. What is the Aloy Ejo for the lawyer, the one that was fired by Nnamdi Kanu. Think about the role they've played in our restoration. But are they not saying that they are looking for freedom? Are they not saying that they are looking for Biafra? Isn't that what they were saying? Wasn't that why they were following Onyendu everywhere? So it is always there, whether around Onyendu, whether around Obatobi, whether around Wazirike, even whether around Ojukwu. There are always Biafrans that sabotage the restoration of Biafra. So what would they call them? They'll call them terrorists. So they lack understanding. Those people that do that, they lack understanding. They need, I don't know the kind of help they need, but they not only lack understanding, they allow themselves to be used. Because what the legitimized governors, they know that Biafra is already here. They are losing power. They are losing popularity. What do you think they will do? They will become more aggressive. It's just one of the laws of rejection. When you are rejecting somebody, what do? They will become very aggressive, most of them. So that is what the legitimized governors are doing. So at the point of becoming more aggressive, what do? They will do everything possible to remain in power. So they will look for Biafrans that they can bribe. Again, I want to use this opportunity to tell Biafrans, I saw this notice of somebody
the Enugu State delegitimized governor that is trying to hire some people for opposition or something. There is a notice, government of the delegitimized governor of the Enugu Forest Guard, Nigerian Forest Security Guard, Forest Guard. There's nothing like Forest Guard in Biafraland. Nobody. No genuine Biafra must join this call by the delegitimized governor of Enugu State. Remember, they are delegitimized. All the governors in Southeast, South part of Nigeria in Biafraland, they are already delegitimized. We had a vote. Remember, we talked about Tobia, where we voted them out. So do not forget. That's why we call them delegitimized governors. So this notice by this delegitimized Enugu State governor looking for Forest Guard Corps, also known as Nigeria Forest Security Guard, recruitment, screening. There's any of you that join this Forest Guard thing, you have yourself to blame. That guy is a terrorist because that Enugu State governor is under the political party that have been declared terrorist by the Canada court. He has no basis for what he's doing. United States of Biafra citizens, we don't do Forest Guard because their plot is to put you inside the bush. We are bringing everybody out from the bush. Anybody that tells you they're going to put you inside the bush is an agent of Nigerian state and Tinubu government. Do not be involved in that. Do not allow them to put you there. There's nothing like Forest Guard. All Biafrans in the forest, we are attempting to bring all of them out to be on the streets of Biafra, to take care of your 40 states. So no Biafran should be part of this Enugu State Forest Guard Corps, also known as Nigeria Forest Security Guard. It's a Nigeria thing. And what will they do? They will hire you. When you don't do the things they want you to do, they will kill you, serve Nigeria, and come back in shame. You all remember the home of that one of them, whom they say is the head of their Ebubagu. They went and burned down his whole house. You join them. When you don't do what they tell you, they will kill you. They will burn down your home. So there's nothing like Forest Guard in Biafraland. Again, I want to use this opportunity, call your brothers, your sisters, your family members, anything in Enugu State. There is nothing like Forest Guard. If you have been there with them, you must leave immediately. Tell them you are not going to be part of this. Ask for your state governor of the United States of Biafra government. Look for your United States of Biafra government. Look for the governor. And the governor will tell you what to do if you want to protect Enugu State. Yes, do not join them. They will use you, they will kill you, they will kill your family members. Because these are Tinubu's men. They are the ones that have locked up our men in DSS dungeons, in the military barracks, in police stations. Do not join them. If they offer you $1 million, do not join them because you will lose your life in the process of that. All of you are aware of the innocent people that were killed in Main Market, Onisha, by the delegitimized Soludo governor a few days ago. Is that what you want? They will send you to go and kill your own people who are Biafrans. Their major target is to stop Biafra, but Biafra can never be stopped. So no matter the tactics, no matter the name, no matter how they frame it, their major tactics is to bring you to fight them, to fight for them, to cover them. When they do this evil, when they plan this evil election, they are planning in Anambra State. Do not join them. The only election that will happen in Anambra or the Anambra State is the election from either Omambala State or the state of Odumegwu or the state of Ikemba. These are the three states that we are in the old Anambra State. And some of the governors in this state have already declared their readiness to conduct their first election in Biafraland. So do not join this Forest Guard or anything. So for the person that asked that question, please, anyone that uses that word
is a terrorist agent or is working for the terrorist state of Nigeria. Do not pay any attention to them. Yeah, DPM can. No sensible person will do something like that. What Benjamin Madubuko, what China Sanwo is doing. Hold on, please. What China Sanwo is doing. What Benjamin Madubuko is doing. What Ejiofor is doing. All these people that are pretending, calling us, because if they call someone else terrorists, they will also call us terrorists. What they are doing is doing what the Nigerian state has paid them to do. They don't want Biafra. They want to be collecting money from the delegitimized governors that are holding your oil and giving them that money to satisfy them while disenfranchising your people and yourself from your natural resources that God has given us. So that is what they do. Sorry. From there, go ahead. I just want to add one thing for the administrators and the forum. If you have such a person and they're very disruptive and then using such words, the administrator should please, take them out of the forum. If that forum belongs to USB. Thank you very much. Thank you. Honorable Defense, go ahead. Yeah, thank you very much. Thank you much, our Commander-in-Chief of the USB Defense Forces, for everything you do for us. Thank you, honorable cabinet members present, and thank you, my commanders. I just want to address the commanders briefly here. So, today, commanders, today we stand not merely as warriors, but as guardians of a cause greater than ourselves. Our mission is not driven by vengeance, chaos, or conquest. It is anchored in justice, dignity, and the liberation of our people. And with that sacred mission comes a sacred responsibility to fight with honor. Rules of engagement are not restrictions. They are our shield of legitimacy. They distinguish us from those who abuse power. They ensure that our fight remains righteous, our actions defensible, and our legacy untarnished. Let it be known, we do not target civilians. The innocent are never our enemy, unlike our enemies, unlike those who are coming to kill us. Every life we protect strengthens our cause. Every life we end unjustly weakens it. We respect the laws of war. Prisoners are treated humanely. Property is not plundered or set on fire, unlike our enemies that come to kill us and burn our houses and markets. We do not descend into tactics of tyranny. We act with discipline. Others are followed. But conscience is never abandoned. If a command violates our principles, it must be questioned. We seek peace, not perpetual war. Our goal is not endless conflict, but a just resolution. We fight so that one day we no longer have to. We hold ourselves accountable. Mistakes will happen, but cover-ups will not. We investigate, we learn, we correct. Let our enemies fear our resolve, but let the world respect our resistance. Let history record that we were fierce, but fair, that we were relentless, but righteous. You are not just fighters, you are the embodiment of a future worth building. Carry that weight with pride and with precision. Now go forth, not just to win battles, but to win the moral war. Victory is not just in the outcome, it is how we fight. So I just want to thank all of you for everything that we do. It's not easy, and I thank you all for the time you spent outside of your family members. I know the sacrifices that you do, but know that we are fighting so that the Fulanis and the terrorists in army uniform will not take over our land and turn us into Aramajiris. That we cannot afford. So Biafrans, so I just want to make sure that you just understand that we're not sitting down doing nothing, like many people seem to believe. We are working, but we're not showing what we do in the social media. These are our defenders. We're not here for social media. So we are here to do the needful.
to defend our land and to remove all these invaders out of our land. We are now a country rightfully declared back in November 29, 2024. So we have the right to defend this land. So I just want everyone to know that what is coming, is something that everybody will understand, that we're not wasting time, and we're not laughing, and we're not joking. We mean what we mean. We now want to go home to our country and enjoy the land. And because Nigeria can survive without Biafra. So you don't need to be in Biafra to survive. We have all the natural resources in the north. So we have everything. You have to stop bringing your trucks, bringing your armies, bringing terrorists into our land to kill us. So that must stop. We're going to defend this land. We're not stopping. It can hold our leaders. It can hold our PM, Master Maneba. It can hold him there thinking that will solve the problem. That will not solve the problem. You can hold him as in the kind of our leader who stays and put him in the dungeon, the DSS dungeon, thinking that will solve the problem. That will not solve the problem. All your stooges in the name of the governors in Southeast and South region, the Biafraland, so they cannot solve the problem. They're bringing, they're committing crimes against humanity, and that will land them in ICC one day. So we are telling you that to solve this problem, you know what to do. Either you take what we did already in our referendum, which was passed and voted for. Over 50 million people, Biafrans, agreed that they want to go their own separate ways. 100 years has passed. Back in 2014, that was the end of the amalgamation. The 100 years, after 100 years, if you cannot stay together, you can separate. That has passed. So that's the law. Why can't you follow the law? We are following the law because we say that the end is already passed. So now we have to go. And if you don't want us to go, we have to go by force. Any means available to us, we will use it. Even if we have to use our machetes to face our armored vehicles, we'll use it. Because that's what Martin said. We'll carry our machete and come and meet you in the road, in our land. Because the God of Biafra will continue to protect us, protect our men on ground. So I just want everyone, Biafrans, to just remain resolute. Do not despair. Do not think twice that this freedom that we've already gotten will be defended. We will defend the land. Thank you very much, commanders. I appreciate all you do. Please be resolute. We will win this war. We are winning already. We will win. As whoever because they are, what they call it. And so someone that come home, who come to our place, we go. We must leave our place because they are strangers. And because they're strangers and we don't want them anymore, so they must leave our land. I thank you very much. Thank you, DPM. Thank you, Biafrans. We're moving forward. All hail Biafra. Thank you so much, Honorable Defense Secretary. That was a very good one. And again, what better Defense Secretary for the United States of Biafra government? Those are people that God has created to make sure that our nation is fully protected legally in the right way. Again, just like he rightly said, everything is not about Edo Akanono. There is so much that we are doing. We must use everything possible legally to protect our land. And as a Biafra defense person, the humility is more important to Biafrans, for Biafrans to know, to have the trust in you that you can protect every Biafran with the international humanitarian law that the defense is teaching all the Biafran defense too. You are even supposed to protect your enemy at certain point. That is the country we are building. That is the country, that is the defense that our Honorable Solomon Kwacha is building. The training that our Biafran defense got through the IHL teaches them something that many of us never knew before. I learn every day. All the cabinets are learning every day. All the Biafrans are learning every day. I gave an example the other day of one of the trainings that we went through.
that teaches us even when your enemy surrenders, you cannot touch the enemy anymore. Many of us were in that training. We learn every day. When your enemy surrenders and hands up, you cannot do nothing. You can't kill that enemy. That's the level that the United States of Biafra defends. They are, majority of them. They learn this every single day. The trainings we conduct, both weekly, both bi-weekly, both monthly, they are part of that. Not because they don't know how to babaza, but because that is what we need to build the nation and the respect we have, the respect we need from all other countries in the world. So if you are trained by the United States of Biafra Defense, that when your enemy surrenders, you don't touch them. Talk less. How dare you touch your fellow Biafran soldier or your fellow Biafran defense? How dare you touch him or her? Talk less of boasting. You're going to touch a Biafran civilian. That is a failure right there on your own part. How can a Biafran civilian trust you as a defense, somebody that defends his or her life, and the person will be scared to be around you? The person will be scared to be in the same country with you. That is an outright failure on your own part. And Biafra, we are not building that type of defense. Again, do not get me wrong. Nigeria is a lawless state. Nigeria does not follow any rules of engagement. And at some point, when they go that way, we go that way with them too. So do not be deceived. Do not be carried away. Our case is a peculiar case. But we are building the best military in the world, in Africa. Biafrans must be respected. Our military must be respected. Our defense must be respected. But we cannot respect a defense that brings what the United States of Biafra defense is teaching and preaching on the Biafra people. No, we cannot protect such people. We cannot defend such people. We have rules. We cannot build a country where everyone just does whatever they want. And the people that are encouraging them to do this are some people that the so-called people working for Biafra restoration. And why are they doing that? They don't want Biafra to come. That is just the basic. Because they've run this kind of system for so long over the years that they've become comfortable in disrupting the restoration of Biafra, but not this time around. Anybody that plans to disrupt this new nation, this beautiful nation we already building, we already restoring, the person needs to leave Biafraland. The choice is theirs. Either you follow the rules laid down by the government, or you pack your things and leave Biafraland. There is western part of Nigeria, there is middle belt, there's northern part of Nigeria. Anywhere you feel comfortable, you can move there. But as long as you are in Biafraland, you must, capital, follow the rules laid down by the United States of Biafra government. We'll just take those two hands and that will be it, please. No other question, because we got to go. Enter Biafra, and then I'll tell you, those are just the last two. Please, we have to end. We already overstayed by 18 minutes. Go ahead, please. Okay, thank you, everyone. Good morning, good afternoon, and good night. Some of you, depending on time. You're breaking up. Your network has issues. Oh, am I gonna?
No. Should I continue? Okay, go. Try one more time. Okay, is it good? All right. What I want to, my question is two questions I want to ask. One is for our financial scale and one for our DPM. First, I want to ask, as a financial secretary for the state, are we still reporting our finance report to former? What state are you? Hello? Yeah, we lost you. We can't hear you. Teddy, go ahead, please. 2 minutes so we can close. We can't hear you. I think it's Are we You're breaking up. Enter Biafra. We can't hear you. Go ahead, Teddy. Okay. Great Biafra, I salute all every one of you here. I salute the You DPM can, enter Biafra. You can text and, your question on the chat. and all the cabinet members here, and the governors and the state functionaries at this particular gathering. I must tell you, I'm very proud of Secretary of Defense for the speech he just made. It's so motivational for the new command, new command structure that is being formulated for the Biafran state. Honestly, I will tell you that everything there, telling all the commanders and the stratified layers of the commands in every state, 40 states of Biafra. It makes sense. We have commanders at the state level, county level, and so on and so forth to the ward levels. That makes sense. Again, what I may advise the commanders and all the structures that are so far established is that they should look at themselves probably as the first among equals. They shouldn't. I know the military structure, everything is based on instructions and obedience. But they should actually look at the subordinates as equally, team members or stakeholders in the delivery of the defense of the Biafran state. They shouldn't actually do a lot of things like the stories of the previous commander, or is it the triple general or whatever, punishing and degrading the people under him. Yeah. That's not the way commanders should do. So we should look at this structure right now as, even though we are defending our land, we have to look at people under us, respect them, not actually doing things that will degrade them in such a way that their morale will be low. These are actually an advice I have for the new commanders and everybody there. Just, ensure that the people under you are respected, and you know that everything that will make you deliver the mandate of defending the people will be there. I will tell you one simple story about, I don't know whether you've heard it. Teddy, please round up. We got to go. The Huns. The Huns are actually barbaric set of people living in around Central Asia to Eastern Europe and so on and so forth. They're so powerful militarily. They were defeating people around that area. And how are they doing that? And how did they achieve all the feats? They have a general commander, Attila. Attila is so powerful and so respected in those areas. And how do they achieve the respect? He respects every of the commanders under him.
to the extent that the rank and file, the lowest people, are equally respected by him. The Attila has the same chariot, decoration as every other member of his troop. Decorates all the chariots to get the same way. So people will not, enemies will not know who is the Attila the Hun, who is the general commander, and the people under him, because everybody look alike. At that time, they were trying to, what they were doing is, if you capture the general commander, the whole thing is done. You've won the battle. So you have to do it in such a way that you respect people. If you are carrying fine walking stick, you make sure that every other person there will have the same kind of walking stick. Thank Just you so respect. much. Thank you, Teddy. Thank you so much. I think we just have 2 minutes, but I think your message is very clear. Okay, sorry, I've just round up. I've finished saying what I was saying, but what I'm trying to just round up in 1 minute. It was 30 seconds. We gotta go, please. Okay, what I'm hammering on is respect and making sure that they respect people under them, the commands, and they equally motivate them in such a way to go and deliver the defense of this of Biafraland. Thank you. Thank you so much. And again, one thing we have to be very clear is either you are for the new nation, for the real Biafra, or you are not. There are no two ways about it. Malachi, excuse me. Either you are in or you are out. If you like, shout that you are looking for Biafra 1 million times. It don't move genuine Biafrans. Again, I keep giving an example. People like Benjamin Madubugo, China Sanworu, Iken Guruago, some of these people, these failures that pretend to be looking for Biafra. But what are they doing? They collude with the legitimized governors planted by Christopher Musa and Tinubu to stop Biafra from coming. So either you are with them, the DOS, or you are not. We respect all our defense team. Those that have worked in the liberation phase, I respect all of them. Any person that genuinely worked with Obato Obie, I respect the person. And Biafrans respect the person. But if you deviate one bit, you deviate from the instruction of Obato Obie, then you are enemy of the people. You cannot say you value Onyedum Nnamdi, you support him, and then you disrespect Obato Obie or you disrespect Dr. Obweze. That means you've deviated. There are no two ways about it. So that respect, Biafrans have given you. It is very, very critical. It's very important you maintain and carry that respect to the promised land we have conquered, so that you'll be happy, so that Biafrans will respect you, so that what you do is not going to be out of order from what the Prime Minister has ordered. There's only one government now, this United States of Biafra government. Everything under this government is the only thing that Obato Obie will approve. I promise you that. Anybody that is telling you there's something else or somewhere else, and the person is deceiving yourself. There is nothing. Unless you are working for the delegitimized governors, unless there are people who are sponsoring you separately, and it is okay. It is okay. If there's somebody sponsoring you, you want to be loyal to the person, that is okay, as long as you do not disturb the functioning of the United States of Biafra government. As long as you allow Biafrans to protect their land, to be in their 40 states. Because some of those that claim they are following Obato Obie, they are following, they don't even believe in the 40 states of Biafra created by our Prime Minister. How can you be so deceitful? How can you be so deceitful? While the PM was around, you were hovering
around him. You were part of the 40 states. You were asking him about the 40 states. Then when he's not there, no, you don't believe in the 40 states. You want to do your own thing. Everybody wants to be king. Everybody wants to be the leader. That is their problem. But in this, that will never happen. Again, you can move to the west, you can move to the north, you can move to the middle belt. But this Biafra, this United States of Biafra, that Onyendu Nnamdi is the leader, Simon Ekpa is the prime minister, I am the deputy prime minister and the surrogate. There is nothing outside this line you will do that you'll be successful. I promise you that. So if your plan is to keep on buying time, to disturb, to manipulate, to distract what we are doing, I'm telling you, you better turn around immediately. Immediately. It is for your own good. It is for your own good. We respect everyone. But if there's anyone that the Prime Minister has said has suspended for any reason, you cannot go and romance that person and expect Dr. Robweze to just allow you to continue to do that. That is not going to happen. Because that means while you were following up Batobe, you were only pretending, or you were just afraid. You were not loyal. That is what we call being loyal to the nation, being loyal to this new nation of the United States of Biafra. If your loyalty is not on this government, then you are enemy of the people. Enter Biafra 1 minute, please. So we ask your question, then we'll go. Okay, thank you. I believe this one is okay now. I'm using another device. Yes. It's better. Okay. I thank you, DPM, for what you do, for your steadfastness, and also for Famdiana. I thank you also for being the backbone, always been there, showing yourself in the video, giving us motivation. We love what you do also, and for other cabinet members. I thank you all. My question goes to Famdi and also for DPM. First, as a financial secretary in Homeland for the states, are we still expected to report our financial update to Honorable Mazi Shikezie? This for Famdi. Ever since the misunderstanding of the Ahmadike, he hasn't communicated, and then he seemed to be on a different mandate right now from what he's been saying. So, but I've been taking care of the records. So if you have any question, you can ask me. I'm always there. All right, thank you. Second, for DPM, is there anything to do with our county closure? Is there anything to do to reverse it? Because that is where we'll give information to the grassroots, and not everything will pass on to the states. So is there anything we're going to do? Some people are asking this question, how are we going to do? And Okay. there's some, okay, continue. For the county platforms, right? Yes. Okay, so for the county platforms, remember what happened the last time we closed it down is that we discovered that there are some people who are not following the government. What they're doing is to go around and open different platforms and then use that to manipulate and deceive innocent Biafrans. So people were joining, when they see their county, the name that is familiar to them, they join them, not knowing that some of these county platforms were opened up by some of these people that are not part of the government, that are deceiving people. That was why we requested that time for that to be closed down. But I think we can reconsider opening of those county platforms. But what I'm going to suggest is all the county chair people, all the county chairperson that wanted their county to be opened up, you have to contact me.
Any county chair that needed their county to be opened up, you contact me and then we'll discuss about that. Because we don't want to make sure that the only county platforms that are open are the platforms that are genuine under the United States of Biafra government. Yeah, just contact me for approval. There are 1 or 2 questions that you may need to clarify. Then we can give authorization for that to happen. Yeah, but I think that's a good one because I believe it's not everything the counties want to discuss on the general platform. And sometimes people feel more comfortable discussing certain things at the county level. Yeah. But any county chair that wants to open up the county platform, you can send me a text or contact me after. Thank you so much. Okay, thank you. Lastly, for our state, is there any way you can What's your state? make someone in our state who is active admin Homeland state? Okay, any way to do what? Homeland state. Because to make someone that is active admin, because sometimes, not every time we have to reach SOS, is not online to remove or monitor some things, and also you also. Are you so the there's state, some things you need to be doing. Are you the state administrator? No. But we have discussed this. What's your position in your state? Financial secretary. Okay. Yeah, discuss with your governor. Yeah, we can add somebody as an admin on the WhatsApp, not on the Telegram, because it's easier to control the WhatsApp than the Telegram. We have some people when we officially open the Telegram platform, and then we allow them to be admin. Eventually, they become a problem, so they destroy those platforms. So for Telegram, for now, we're not allowing any other person except those approved, the IT person, and just few to be the admin. But for WhatsApp, we can add admins in WhatsApp because that one we can easily manage. Okay, thank you. All right, thank you so much. The last thing I want to talk about, for the state governors, the survival whistle, they've started planning the distribution process. We have the survival whistle committee headed by Famdi, who is in charge of that committee. I think it's Ulo. Okay. Okay. Yeah, I know that there's a committee. Okay, so we have 7 members here. Okay, so for the state governors that want to get your own state, because they're going to be divided in state by state. I think they've shared it like so many thousands per state. You have to contact either Famdi, your name is there too. Honorable Sister Lewune, the Foreign Affairs Director at Washington, Honorable Gozier, the Sports Minister, Pastor Rose, and then Honorable Olo. These are the committee members for the survival whistle. So maybe by next week, because they're trying to do all the audit and all that. So from next week, all the state governors and I think the county heads are going to be involved in that. You can contact any of those individuals that I called to ensure that your state allocation, you send the right person to go pick up the state allocation. Thank you so much. Thank you. All right. So thank you everyone for being at this wonderful, beautiful meeting of the United States of Biafra executives and county chairs. And on that note, I thank you all for coming today, and may God bless you all. We will see you on Saturday during our fundraising. Have a great day. Bye, everyone. Thank you. Bye. Thank you.